Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Senegal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. Mbokki Gambia, maa ngi leen nuyu nuyoob jàmm, yërmande ak barke fii ci Freedom Radio ak seeni mbokka Saliou Njaay. Bisi tey bi dal di tolloog bisub talaata juróom-ñetti fan ci weerub October atum 2024. comme nañ ko gën a xamee rek ci kàllaama angale tey la Tuesday the 8th of October 2024 ñoo amati mbégte gu mag dal di dellu suwaat fii di waxtaan ak askan bi. mbokk yi ñu ngi waxtaanee Gambia ndite réew yaana réew xóot na ba nga xam ne bés bu yàlla sàkka rek am na luy xew ci sun réew pour buga nag ñin ñi di xam li nga xam ne mooy xew ci réew mi ak ñi nga xam ne ñooy sun njiit direction bi nga xam ne fa la ñuy yóbbu réew mi buga askan bi dal di yeewu fu njaarek saa yu ne ñuy waxtaan ak askan bi liñ ci jublu lépp du dara lu dul askan bi xamal ñi xamutoon nii la réew di mun a demee kanam buñ waxtaanee ci jàmm ci njekkin loola mooy li gën. réew nag la ko yóbbu kanam bokk na ci di waxtaan ci njekkin ak ci yar li mooy li waral saayu ne taamaneen di fi indi ñi nga xam ne ñooy liggéey ci néegi député ya di te député yi nga xam ne ñi leen fa ebal mooy nit ñi xool leen seetlu leen ba seen jikko ak seeni xam-xam doy leen ñu dali leen ooteel ebal leen foofa sa néegi député ya bondoog baax na ñuy waxtaan ak député yi waxtaana ñoom dinañu xamal liggéey bi ñuy def dineen ci xamee tamit jàngee ci direction bi nga xam ne fa la réew mi jëm su fekkee ne gis neen ne direction bi réew mi jëm ndoxang fa ñu dal leen gën a téyele su fekkee ne nag fan ñu bugg a yóbbu ndox nekku fa ñu dal di waxtaana ñoom su ko defee ñu dal di change direction. nii la réew di demee kanam waxtaan ci yar ak teggin ak njekkin amul dara lu gën loola mooy gën saagante xuloo di ŋàñña ñin ñi nit ku lay liggéey ngay koo ŋàñña ku ko du mën a te def liggéey ba dafay confuse te ka ko confuse mooy yow mi koy ŋàñña waaye sooy waxtaana moom ci njëkkin ak teggin loola dina tax mu jàngee ci yow nga jàngee ci moom mu nekk win-win situation. lii mooy li nga xam ne moom leen tàmma di fi def saayu ne mbokk yi ne leen xoolaat réewi Gambia ndax réew la ko mën a yóbbu kanam ñaar donga leen benn dindi fi lépp loo xam ne mooy gàllankoori réew mi dal di ko remplacer ak lépp loo xam ne mooy njëriñu réew mi ne leen xoolaat te gastuwaat gàllankoori réew mi ci mbépp fànna ne leen seetaat te gastuwaat bu baax a baax li koy saafaraal ci mbépp anam ngir réew mi suxale ko réew mi taxaw réew mi mun a naat Gambia mun a yëgga ñu ñépp fan bugga mu dal di yegga réew mi mun a dem nga xam ne su boobaa lu tuuti la ñuy puus rek réew mi dal di dem ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu ñaani niti dinay toppa booleeg ñaani maam yi ndax ñun sa dëgga dara manqué wuñu te dara jombuñu lépp loo xam ne lu nit aajo woo fi ci àddina pour réewi Gambia mun a dem kanam sa dëgga buur yàlla may nañu ko ba pare bu ñu xoolee géej yu nangu yin am lépp loo xam ne mu ngi sa biiram suuf su naat ak lépp loo xam ne mu ngi sa biiram teg ci dolli buur yàlla may ñu xel rek koom-koomi boppam la bon suñ jëlee suñ xel mi xelli ko nas ko ñaw ko daas ko nàmm ko binda ko waxtaanee ko jàngale ko ak di ko jëfoo sa dëgga dinañuy jural ay njëriñ yoo xam ne suñ njorta sax musu fa woon a yegg. waaw ñun Gambia lu tax ñu dal di am xéewal yépp ba noppi te mënu na lijjanti réew mi buñ xoolee mbéy mi nappa wérgu yaram dëkkuwaay dundu gu seer liggéey yu jafe école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim jàngoro
nawet bi mbalit mi ndox mi ak courant guy kamaji ñun ñu ne sa dëgga nit ñi dese nañoo bég te sa dëgga nit ñi dese nañoo kontaan bon ana lan mooy saafara si xanaa bon du def lu dut dal di dem jëli ki nga xam ne mooy suñ gan tey te mbokkay gan gi tey du kenn ku dut Honourable Modou Lamin Bah moom mooy di National Assembly member bu Banjul North bon mbokkay duma def lu dut ànd ak yéen rek ñu dal di dem jëli Honourable Bah. Honourable ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la dalalaat te di la yaatalaat fii si Freedom Radio mais la rek nga dal nuyuwante askan bi bala ñuy tàmbali waxtaan je. jërëjëf Mr. Njie di seize opportunity bi pour wax la asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu di nuyu waa Banjul North and by extension the entire city and beyond di nuyu képp koo xam ne yaa ngi déglu this important programme boo xam ne moom la ñoo ñëw am si man ak yow ak sa team di nuyu tamit àdduna bi yëpp parce que dama bàyyeel leena ne most of the time suñ amee interview yàlla lu fa def ne ñu bari den ma lee call di ma jox feedback which is always very important and also very positive because lii bokk na si loo xam ne laf ñu jënaa def ñu jënaa taxaw si liggéey bu baax boo xam ne moom leen nekk di def si réewi Gambia te di la gërëm di la sant tamit for always giving us the platform. I believe this is my third time coming on this platform pour waxtaan ak askani Gambia ak especially diaspora bi pour ñëw with solutions comme noo ko waxee si sa introduction bi parce que tey nu ko angale bi di lay waxee mooy a problem that is not solved is still a problem but a problem that is solved is no more a problem so ñun nag suñ taxawaay lu ñoo doxee si réew mi lu ñoo doxalee réew mi lu ñoo tëddee yépp lu ñoo xalaat mooy naka la réew mi di progresser so si biir loolu rek ma ne waat asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. jërëjëf Honourable Modou Lamin Bah si wax yu rafet yooya fi mu nekk ñu dal di tàmbali njëlbeeni laajte bi bu yaagut yaa ngi demoon foofa sa Rwanda waaye nag ba nga demee Rwanda am na lu la fa yóbbu woon ma bugg a xam rek bi nga delsee ak léegi la nga jàngi woon Rwanda ak la nga xam ne mooy woon sa tànka Rwanda lan mooy li nga xam ne mooy li xew booba ak léegi. jërëjëf Mr. Njie loolu dinaa si bugg a wax bu baax parce que yàlla la fa def ne it was my last trip bu ma génnee si réew mi dem si réewi Rwanda ak health committee bi mooy daanaka committee bu nekk parlement bu seetu wàllum wérgu yarami réew mi yàlla def nag I am the vice chair of that committee and it's a select committee because in parliament da nga am lu ñoo ooyee standing committees ba pare nga am select committees. The standing committees are the committees that are mentioned in our constitution. The select committees are committees that are created by parliament boo xam ne la fa am pour dafa portfolio ministry comme for example the Ministry of Health, the Ministry of Education, the Ministry of Trade and other ministries. So then all those select committees yoo xam ne mooy seetu wàllum ministry yooyu yàlla def na nag bu ma demee woon Rwanda where yële passé it was a benchmarking visit pour understand the issue of their health insurance scheme understanding ne so mu ne fàttaliku in 2021 Gambia ñu ngi enacted a law that has to do with the National Health Insurance Scheme Act boo xam ne la fa ñëw pour enhance our healthcare system in terms of also promoting the universal health coverage, that is access to healthcare services in the Gambia. Yalla def na nak balla loi bobu amé bel sas yalla tay munuñ ko implement as a country, which is the most unfortunate part. It is something law hamne, it was a very good thing making sure that the legal framework is in place, but depuis boba ba légui
munuta neka into full effect as far as the entire implementation of the act is concerned. Yàlla def nag ñu am lu ñoo ooyee the National Health Insurance Authority mu nekk ñoo xam ne tamit ñu professional leen ba pare xam tamit seen liggéey in terms of issues surrounding insurance when it comes to health. ñu ñëw with the idea ne it is important as members of parliament because balaa loolu sa gaay organise woon leen a high level meeting in the Gambia boo xam ne they invited all the relevant stakeholders, especially as far as it is mentioned on the act, comme like naka la act bi di doxee in terms of ñan ñoo ko fund, for example social security, Gamcel and also the ports authority, because these are the state-owned enterprises. So da nga gis ne at the end of the day realizing most of the things could not happen. Now they are trying to see how best they can review the entire of the act in terms of access to funds. Because one thing that I also want everyone, there are three things involved. You have the National Health Insurance Scheme. Moo nekk the scheme boo xam ne mooy doxal wàllum insurance bi. You also have the National Health Insurance Authority, mooy daanaka secretariat bi with the CEO boo xam ne ñooy doxal wàllum the entire scheme. Nga am tamit the National Health Insurance Fund, mooy fund boo xam ne either parliament bu ñoo appropriate every year ba pare teg si tamit the levy boo xam ne loolu la loi bi wax according to that particular act, that is the National Health Insurance Act bi lu mu wax in terms of naka la the state-owned enterprise yi di in xaalis nga xam ne at the end of the day la fa mel ni comme ne even the poor ñoo xam ne seen loxo yi àggu seen gannaaw si réew mi dina mun a am access to proper and also quality healthcare services. Waaye as far as lii amut Gambia dinañ continuer di am problem, especially when it comes to primary health care services and also services whereby it has to do with maternal mortality and maternal health, because xam nañ ne fii jur bi mu ngi yokku every time. Suñ jigéen yi alhamdulillah mashallah ñu ngi jur, waaye tamit ñu ngi jur ba pare amuñ access to proper healthcare services is another concern. So all these things tamit are things yoo xam ne we were able to at least gather from there. Seet tamit Rwanda naka lañ ko defee, waaye lu interesting mooy Rwanda started with three things. Rwanda was able to put in place a good leadership. With that good leadership, they were able to come up with a good governance system. And the third one is that they were able to unite as a country to make sure that everything happen and work smoothly. Te mu nekk lu interesting nag parce que tey over 98% of Rwandans have access to health insurance services. Mu ngi laa laaj rek Honourable Bah, Gambia tey ñaata % of the population ñoo am access to healthcare? Su ñëwee si mbiri healthcare da ngaa ne everybody am access to healthcare, but I mean health insurance. Exactly. Su ñëwee si health insurance bi comme lu ma la wax rek according to the National Health Insurance Authority, they've piloted the health insurance scheme last year in Bunung Maternal, and that was like just a small number of women that benefited from it. So da nga gis ne at the end of the day, right now what they really want is to make sure that the entire act is implemented accordingly and effectively. And how do they intend to do that? Is to make sure that, because if you are aware, they already registered so many Gambians in terms of providing them with the blue card, but they are not enrolled yet. Blue card bobu len xamna ne ñu bari ñu ngi deklu li lu es la ci ñom. Blue card bobu moy lan man sangi card la. Blue card la bo xamne fum nek ni mom la gaay introduce, especially so demé pour out the new biometric birth certificate. It comes out with a health insurance card. Is in a blue form
boo xam ne moom la lay issue together with your new biometric living naka la tuddaati birth certificate. loolu kañ la door xanaa loolu bu ees la ndax bu yàggul la door. It started since year 2022 la guys start late 2022. They started the registration, and I also understand that they registered at least 50% of the Gambian population, or even more. So blue card boobu leen xanaa health insurance card la ndax lan. Exactly, insurance card la, but it is not into effect yet. Comme lu ma la wax rek, the law is already enacted. There is already a legal framework in terms of implementing the health insurance scheme for the country, but unfortunately there is no fund from government to kickstart or do anything law hamne lafa continue the process. Come like among with Ben sustainability plan, because of recent you can see there was no even amuton Ben budget allocation boo xam ne nguur bi committoon na ko boppam in terms of bringing it to parliament since the enactment of the law, that is the health insurance scheme law, to make sure that at least ñu ne government moo commit lii for a start for the health insurance scheme. Honorable ma bëgg a xam rek health insurance law bi kañ leen ko enact ñaata at si gannaaw. Since 2021. ok da nga bu wax ne nguur gi den enact law pour Gambia yi mun a am access to health care. Manam pour am healthcare insurance ba pare budgetun ko amul ben budget manam dañoo jox ñun ñi health insurance card jeexna am ñi am card ba pare there is no funding bon lolu la di resin ñun ñi ñu leena jox blue card bi nga wax ni. So gis nga fi la suñ liggéey ñëwé, because ñun when we came to parliament we realized that this was already a law enacted in 2021. Because if you know me, in 2022 parliament, this was one of the things that we first sat down as a committee and looked at. We cannot be enacting laws at the end of the day dust. That is why in parliament of recent we have introduced what we call post-legislative scrutiny. That is any law that we want to make sure we see the level of implementation of that law, and one of the laws is this health insurance scheme law, that is the Health Insurance Scheme Act. So yala def na ñun we have advanced the situation, and for your information I will be very glad to inform you for the first time since the enactment of this law, Ministry of Finance is ready to introduce through the Ministry of Health a new budget line for the implementation of the Health Insurance Act. So the health insurance scheme, this budget session we are expecting that there will be a budget line where a fund will be allocated for the first time by the government of the Republic of the Gambia to make sure that we kickstart the implementation of this particular scheme, that is the health insurance scheme. Jërëjëf Honorable Bah, soo tegee foofu sa baaraam rek su ko defee ma dal di ñëw si apply Sanyang apply ban laajte nga amal Honorable Modou Lamin Bah. Thank you Alay Saliou may wa salaamu alaykum de mbokki Gambia Alay Saliou obviously the Gambia civil servants are going to benefit, and how many percent is Gambia government ensuring every Gambian 100% health insurance? Because we are going to our hospitals, we pay ticket, we buy our medicines from pharmacies. So what is the use of this health degree or health insurance act you are bringing up? What difference is going to bring? It is only for our civil servants who are serving the government, or there is a stage of government civil servants who are going to benefit from this? Or is Gambia government ready to have 100% on health insurance to every Gambian? Thank you, sir, and welcome, sir. Jërëjëf Honorable Bah, mun nga go ahead. Thank you very much, Mr. Jai. I'm digging at everything Mr. Abdullahi wa, and thank you very much, Mr. Abdullahi, for welcoming me once again, and also for the compliments, like you said, the boldness to come on this platform to always make sure that things are clarified. Man, like I am talking with the perspective of when it comes to my mandate as a lawmaker.
but not as a health personnel or somebody running the health insurance scheme. And I can only talk about issues that are laid on our table as Parliament and as a committee when it comes to the health insurance scheme. That is why so they close to my wabi in the beginning. This law was enacted since 2021, but government could not do anything as far as the particular law is concerned, that is the Health Insurance Scheme Act, to help the Gambian people to have access to healthcare services in this country. Yangi laja tamid, what benefit will it have? Of course, as an advocate when it comes to the universal health coverage, that is making sure that each and every human being, not only in the Gambia but the entire world, have access to quality and proper healthcare services is indeed a very big concern, and this is one thing that the health insurance scheme will come and address, especially when it comes to the vulnerable. Because looking at the entire situation, the way the law is like the rich will be able to take care of the poor in terms of supporting them for their healthcare services, whilst also the rich will also benefit. Because with the new amendment, the Health Insurance Authority is about to introduce to Parliament, one of it has to do with the contribution that will come from, for example, somebody like me, as a public servant, and also civil servants will be contributing at least 2 to 3% of their monthly basic salaries that will be going to the health insurance scheme cover, which will be able to help so many people, especially the vulnerable people in the country. When it comes to access to the healthcare and to the health insurance scheme, it is open to each and every Gambian. It is very sad ne Gambia amagun sax health insurance cover pour ñi. Imagine all those poor people in the villages and those poor people in the rural, in the urban areas nga xamne amun ken ku len dimbele. Without health insurance dun muna jënda garab yu bari pour dem l'hôpital gis docteur dina nek lo xamne li dun ko mun foglo ne lu daw yaram la ne Gambia bante amagun health insurance. Kontaan na ne gaay initiate nen ko. Waye bantay mbir mi tambalegut, although ñu ngi jox ñun ñi blue card bi di leen gomlo ne health insurance am nañ ko, waye na amagun health insurance at this point because government bi budgetu ko. Foglo ne it is very very sad, lu daw yaram la ne Gambia in this 21st century, in the year 2024, Gambia amagut health insurance pour ñitam yi. Foglo ne lu daw yaram la. Wa Mr. Jai, li bokk na ci lo xamne taxna ñu taxaw ci bu baax as a committee to make sure that something is done by the government, because as Parliament we believe that we are the apex authority given the mandate or the powers by the Constitution of the Republic of the Gambia, that is the 1997 Constitution, to perform oversight functions to all government institutions, including the office of the President. So lolo ta ñun ban leen ñëwé, as part of our work is to scrutinize and also to see the level of implementation as far as our different laws are concerned that have been enacted in this country. So lolo ta ñun ñu jóg pour make sure that we see to it that such a law is implemented. So today I will comment the entire select committee on health of the Parliament, and also by extension the entire Parliament, the Ministry of Health, and even the National Health Insurance Authority. Because we are putting in efforts since when the law was enacted, those efforts were not put in place. So at the end of the day, we didn't only go to Rwanda to be on a holiday. No, we went there, make a very good investigation, and also to study and also to understand how did it happen. Let us also understand it gradually, because like I said, more than 50% of the Gambian population are already being registered but not enrolled, because the health insurance scheme haven't yet started because of lack of funding. But notwithstanding, I am assuring you that for the first time, this budget session, which is starting on the 4th of November next month, we are expecting that the budget estimate that will be presented to
Parliament, there will be a budget line specifically for the National Health Insurance Scheme for the Gambia, and it will enable the scheme to start implementing. jërëjëf Mr. Bah Honourable Bah soo tegee foofu sa baaraam rek mën nga li ñëw si Bura di ba Bura ban laajte nga amal Honourable Modou Lamin Bah. Alaikum Alaji Saliou nuyu naa la di nuyu panélistes yi ñëpp di nuyu Honourable Bah again nuyu waati nañ la di la gërëm di la sant trop li nga fi dee ñëw baax na trop because really saa yu fi ñëwee rek nit ñi dinañ am luñ jàng si yow waaye Honourable Bah man am naa little bit problem si ba léegi health insurance bii nii ngay wax so Gambien si xaw ma na ndaw waxoon nga ko because ma jógee yaagut waaye comme nga ne phone la ñoo ut right now mu mel ni government moo ko phone su ko government di phone so léegi naka la moo demee comme citizen si Gambien si ku nga xam ne da nga feebar soo demee mu mel ni insurance bi lan la cover da ngaa faju free soo bëggee garab nga am ko free ndax am na certain amount bu nga xam ne moom nga war a fay naka la moo demee because lii bu ko président Barrow di wax ñu gis docteur Samati moom tam ñu jéenoon di ci gën a digëral nit ñi li jaaxal nit ñi mooy lopitaan yi Banjul bi sax mu fa ñu jël boobu exemple so equipments yi nga xam ne moom lañ soxla gis nañ ne ñëpp xam nañ ne loolu amu fa ñu gis ay incubator yu nga xam ne ay ñetti liir ñoo faa duga di sant docteur Diagne mu ngi fi woon wax na bacteria naka la dee mën a transférer ak fu mu bonee waaye suma question bi first question bi nga try ñu starté ko loolu wala confused it's about health insurance bi naka la moo demee Gambien si dafa am lu ñu war a fay o duñu fay dara dañoo am garab faju free naka la demee first question. Jërëjëf Bura for that important question. Bapare, thank you also for welcoming me again on this important platform. Man Fumalon Wahemoy, it's not like government is looking for funds now to implement the health insurance scheme. Just for clarity purpose. What I'm saying is that as a parliament, being the apex authority, we are doing all what we're supposed to do as part of our oversight to make sure the government definitely the needful and according to law as far as the Health Insurance Act is concerned that was enacted in 2021 in the Gambia here. So when it comes to the way it will be implemented, there is no health insurance scheme that is free in the whole world. There is no health insurance scheme. What can happen is that, for example, the method that will be applied is like the contribution, because the thing is then it was so difficult for government to put together the funds. Now there will be an amendment as far as that law is concerned. That is the way funds will be mobilized or generated for the implementation of that particular law. And one thing that the National Health Insurance Authority is proposing is like each and every public servant or civil servant will have at least 2% of their basic salary that they will be contributing monthly, that will be going to the caucus of the health insurance fund, which is indeed very important, because at the end of the day, it's like people like us will be supporting people that are vulnerable in this country. Take for example, new business in healthcare system. You pay a ticket, so they may see in a hospital, for example, Banjul Polyclinic, the Yobusa Hale, the pay $25 per ticket. Legi fine. So in that diagnosis, be check, be doctor be check, lan mola jo, legi mu war la prescribe. Guess what? Most of the time, the law when garab bi neku ci hospital, you have to go to the pharmacy. Just look at it. You paid $25 for the ticket, but you will pay $1,000 plus or $2,000 to go to a private pharmacy just to get access to medicine. Why with the health insurance scheme, when it is in place, all these things will be put aside, because government will be having enough drugs in the hospitals, whereby, for example, government is going to make sure that such a scheme is running.
yow mun ngaa fay for example let's say soo demee si private pharmacy mu war laa cost $2,000 why not nga fay $1,000 to government public hospitals and they provide you with all the medicines that you need for your treatment. This makes more sense. But da nga gis ne come like this is not what is happening now, to be honest, because the scheme itself is not running at all. Right now, since 2021, what we have up to date is the Health Insurance Authority, that is the office. But there was no allocation of fund to the Health Insurance Fund. Lolo tasib dorin ba majoh len ñetti mbir mané len there are three things that is happening here or existing here. One is the health insurance scheme, that is the scheme that will be used to run the affairs of the people, to have access to healthcare services and also to have access to medication and also treatment. The other one has to do with the Health Insurance Authority, that is the office that will be running the health insurance scheme. Then you also have the National Health Insurance Fund, that is the fund that will be put together so that it will take care of all expenditure that the office of the Health Insurance Authority will be incurring in terms of patients, especially vulnerable patients in the country. Honorable, answer a question be why see right now what's going on in Gambia. So the level of corruption in the Gambia right now. New whole Edward Francis Hospital there at Banjul. So nga whole Dr. Sifaneka link involved ñeneen ñu ngi am pharmacie di jël some drugs di ko yóbbu allegation yooyu yëpp ñëw na so li nga wax ni level bi ngay wax ni dafa high dafa mel ni su fekkee ne comme right now liñ gis honorable lii mun nañoo jël 20 years before ñu access your level bi nga ko explainer nii based on li nga xam ne government bi noonu la nekkee di behave so li ma jaaxal nag yéen National Assembly members yi su biir ñëwee lu tax yéen doo leen dee laaj comme ministre bu nga xam ne moo indi bill bi pour laaj fan la moo jëlee budget pour finance bill bi so dafa mel ni loolu moo dee tax yéen bill yi dee ñëw ngeen pass ko léegi ñu dem teg ko fële gis nañ xam naa di ma si dimbale gis nañ civil servants yi am na ñu nga xam ne yokkoon nañ seen salary after government ñëw ñu ne sorry ñu promise woon leen loolu te foog naa loolu tamit dafa ñëwoon si National Assembly bi waaye indi en implementing ko so mu mel ni yéen National Assembly members yi su bill ñëwee doo leen dee dem fooda pour laaj di ministre fan la moo jëlee fond bi ndax yaakaar nga ne ànd nga si li ma wax. Jërëjëf Bura si sa laajte boobu and also to clarify again I cannot remember any bill that was introduced in Parliament since when I came to Parliament boo xam ne jëluñ the opportunity at the committee level or at the plenary pour laaj minister bi where the funding will come from because that is always our advocacy. So beneen bi yaa ngi laajte mbiri can you repeat that dama just make a comment comme explain nga comme lifin bi insurance bi ni moo demee waaye dama ne loolu si man based on attitude government bi mun naa jël 20 years léegi ma ñëw si ne taayale déggoon naa am na civil servants yi yokkoon nañ perfect boobu laa noonu laaj naka la loolu demee that is boobu laa bëggoon nga clarify for your information the increment pool civil servants yi send allowances yi never came to Parliament, for your information. It was never introduced in Parliament and it was not part of the budget. So now you know why it was not something that they could achieve at the end of the day. So these are things it is indeed very important to clarify because we were even asking this question. How can government, because I can remember it came out around January this year, when that news came out on a newspaper, the government is willing to increase the allowances of, I think it was something like rent allowances of civil servant. But our question was, how will they do this? Because we never appropriated funds for the increment of such a budget. But thank God, today we are vindicated because they could not do it up to date.
So, pour clarify la fofu tamit ne it was never brought to parliament for approval. But for yange what tamit some of the abnormalities, we have seen so many abnormalities when it comes to the way this government is running this country. If you recall, or if you have been following me, I advocate a lot about the Banjul Road Rehabilitation Project. I will just give you a brief history of what happened. Saliu, if you may allow me, pour ma explain and learn something very important. It's a scenario we can use, and I will make it brief. When the idea of facelifting the city of Banjul, which we all applaud and appreciate, came into effect, this project was launched in February 2019. Honourable Bah, dinga ko mën a jël si olof aussi Mandinka pour suñu local déclaratif. project bi bu ñu oyee Banjul Road Rehabilitation Project ñu ngi ko launch 2019 biir Banjul KG5 mooy suñ mini stadium bi Abdaye foofu lañ ko launché in 2019 in February, just a week after the Independence Day. So when it was launched, can you imagine the contract document for approval was sent to the parliament around June. A project that was launched and implementation started since February, it was taken to parliament after a few months. Emun si lolu, tay gis nañ the Banjul Road Rehabilitation Project. Just a few weeks ago, I asked the Ministry of Transport to give us an update in terms of the current cost of the Banjul Road Rehabilitation Project, which he did, because he mentioned and said the cost increased from $35 million plus to $43 million plus right now, up to date. And can you imagine, he said based on the amendment of the contract and also the level of implementation of the work in the city of Banjul, which was not part of the initial plan, which is the most unfortunate part. But my question is today, if such a project was approved by parliament for implementation, even though it didn't come on time, when an amendment was made to increase the amount, why they didn't bring it back to parliament for approval? This is showing you how corrupt this government is. Li mung la won nakala nguri Adama Barrow corrupte. Te ñun nak as parliamentarians, we are not leaving any stone unturned, because this is something law hamne, it belongs to you, me, and everybody, because it is us that is funding this project. I bring this project because I am so attached and connected to this project, and this is a project that I know from my fingertip of what happened since at the beginning and up to date. And I can explain better for the public when you understand that this is how corruption is happening in this country. And this is just one of so many allegations that people will say as far as corruption is concerned in this country. But I am telling you today, what I'm saying right now, this is not an allegation. I am telling you it's something that is happening. Because to me, it doesn't make any sense. A contract, it was signed for $35 million plus, was amended at the executive level without bringing it to the parliament. Come right now, business situation bu Banjul nekk di face. Why Honourable Bah ma bëgg laajte bi nga xamee ne gars yi def neen amendment boobu without ñu indi ko si parlement bi, yéen parliamentarian yi foog leen ne war ngeen a keep up ak ñoom pour ñu leen a jox update. Te bi ngeen demee ba gis ne dañ def amendment yokk xaalis bi from 35 million plus to 43 million plus, foog leen ne yéen tamit yéen parliamentarian yi waroon ngeen a oote pour am further clarification pour ñu clarify leen lan moo waral loolu. Foofu laa bëggoon a ñëwee nga intervene. Okay, go ahead. Man la bëgg a woon ne depuis ba laa amee information boobu, because it's on record. Minister bi bu ma jox response bi, man I was the very person that asked that the minister during our oral question and answer session, and this was the response that he gave. Since then, I started my work as a parliamentarian, because as a parliamentarian I base everything on facts. So then I am preparing myself to come up with another parliamentary question for Minister of Works. What is the legality involved in terms of going ahead, making that amendment without the approval of the parliament? And he needs to tell us. That is
that is why we scrutinize them. That is why we hold them accountable. So that is where we are right now. And as you know right now, session is not on because for your information, Tamit, we are adjourned in last ordinary session, which was the third ordinary session. Then Ayon Sayan die without debate, unfortunately. Because this was one thing that I was so mad of in the chambers, because Munuma understand Lutanyu Wara adjourn the session without any adjournment debate. Because I probably live Munawa, New Bugawa. Why the excuse when you is long way, the ministers we are not there. How many times did we rose in parliament or stood in parliament and talk to the ministers about problems that we are facing in our constituencies, in the country, and they did absolutely nothing when it comes to those things. So if ministers were absent, why should they stop us as parliament, as the legislator, to make sure that we talk about issues that are going wrong in our constituencies and by extension the entire country? So these are the things that we are faced with. So at the end of the day, the majority of them, and I will be very specific, the NPP camp voted against us, and we were small in number, and they got the numbers, and the session was adjourned and die without adjournment debate. So these are things we are also facing as a challenge as the minority in parliament. It is not working for us. But the unfortunate part is many people that are not following us in parliament will not have that understanding. So that is why I am bringing this in this platform to niti ñu xamné ñun suñ képp lay katan ñu ngi def lo xamné pour represent suñ morami Gambians yi. But there are also elements in parliament that are not allowing us to do that, which is very unfortunate. Because at the end of the day, elements in parliament ñan nga mean yaa ngi mean guy NPP nda guy Yes, I mean the MPP camp, because they are the majority in the parliament. They are the majority in the parliament, and when it comes to voting, they will always have the majority because they are the majority in parliament. Mu ngi fi mu nekk ba ma dal di ñëw si Mr Baboucarr Mbodj. Mr Mbodj. waaw yaa jërëjëf maa ngi leen di nuyu ñëpp ñi déglu ak ñi nekk si panel bi ak suñu gan gi nga xam ne moom xamante nañ bu baax a baax. Wow, my question is very simple because Burado already worked about that question about funding. So, then the civil servants, they get 2% from their salaries, and then you try to fund that. Let's just make a simple calculation. I may be wrong, right? So, the whole of government employing 50,000 people. Just for argument's sake, 50,000 people. Average salary of that 50,000 people is $10,000. So calculate roughly, you're gonna have something like $500 million. And if you take 2% from that $500 million, that calculate roughly $100 million. How do you expect to run a project like that on $100 million? Man, no more is my question. Thank you very much, Mr. Boji. Actually, I didn't specify you money, the 2% that will be collected from the civil servant or the public servants, which is not even yet brought to parliament because it's part of the amendments that they are bringing forward to see to it such a scheme kickstart in this country, which is indeed very important. And I appreciate the maths heavy because it is also a concern. It's not only that fund that the scheme is going to rely on, no. Because according to the Act, the state-owned enterprises have a levy and a percentage that they will be contributing towards the scheme. And also, the people that will be benefit from the scheme have a certain amount, a minimal amount that they will be paying to have access to all healthcare services, but they will be paying a minimal amount that will go to the covers. This health insurance scheme is not going to be completely free, no. But we are saying that it is going to be very affordable for the Gambian people so that they will be able to have access to healthcare services, especially when it comes to drugs. For example, in Gambia, we are faced with lot of problems in having access to drugs, especially when we go to our public hospitals.
jërëjëf Honourable Bah fi mu nekk ma dal di ñëw si apply sign. Go ahead Mr. Mbodj. Wow, Mr. Mbodj, go ahead. So, because the follow-up question more even may assume money is $500 million in to run this program, if you know that money is too small. Okay, let me give you another way of thinking. Man as a member, and they encourage us to think independently. And this is what I'm thinking. Instead of only the civil servants, because health insurance be a benefit, there is one way everybody can contribute. Everybody, and I mean everybody. Let's take for example, nobody use telephone. You buy credit, you buy $20, $1 you go to the health insurance, regardless who you are. You buy $50, $2 goes to the health insurance. Imagine $100, something like $5 goes to the health insurance. I think this is something we really need to talk to the people honestly without politics or anything, because Gambia doesn't have money, and to do this everybody needs to contribute, not only the civil servant but everybody. Does that make sense to you? Mr. Mbodj, I understand you very well. While if I'm come like your understanding or Lumawa, I made it very clear. Everybody is going to contribute towards the implementation of this scheme, but according to the law, come like the amendment that the Health Insurance Authority want to introduce to Parliament, which is not yet even brought to Parliament. It is, to make it simple, it is on its way coming to Parliament, so that they will consider if that will be possible, understanding that they can deduct 2% of the civil servant and public servants. And let us also understand one thing: public servants and civil servants are different. They are very different, because sometimes people tend to mix civil servants with public servants. These are two different servants as far as the entire the work is concerned. Then as far as the law is concerned, ko xamne amna card bi wara dem ci hospital bi, you will pay, but you will pay a minimum fee. You will pay a minimum fee bo xamne, comme for example nga fay transu or dalasi for example, nga am access to all the drugs yoo xam ne moom leen la prescribe. ñun loolu la ñu leen bugg a gis ci suñ lopitaan yi. bugguñ ñu dem suñ lopitaan yi ñu fay dalasi, ñu ne ñu waaw jël suñ dalasi bindal ñu ne ñu dem ci private lifini yi pharmacie yi ñu dem di spend $2,000. ñun ñu ne déedéet, loolu warut a amaat ci réew mi. ba pare teg ci tamit pour ñu understand leena, this process is a gradual process, because Rwanda 30 years ago, that is when they started. Te one now ko fi darin ba. Lu tax Rwanda mu aga fi tay moy ñetti mbir, te dina ko répéter. Good leadership, good governance system, ba pare ñu unite together. Ñan ñoo unite? The Rwandans ñoo unite together. One in the least interest la. So foog ñu contribute towards the scheme. Pour scheme bi mëna dimbali képp koo xam ne mu ngi ci réew mi, either poor or rich, especially the poor, because you let them as the most vulnerable. So at the end of the day, everybody will be contributing. I'm not saying only the civil servants or the public servants are going to contribute. They did. I'm saying a part of the amendment that the Health Insurance Authority is about to introduce in Parliament, this is one of the clauses that they are bringing forward. For example, will be so happy to see at least we are contributing. For example, somebody like me, dina ambete lol to make sure every month mage put a butut to the healthcare services of this country, to make sure suñ healthcare service is enhanced. jërëjëf Honourable Bah si leeral boobu. fi mu nekk ma dal di ñëw si apply Sanyang bala maa ñëw si Mr Ibrahima Cissé. apply ban laajte nga amalaat Honourable Modou Lamin Bah? Alay Saliou Modou Lamin Bah lu mu waxtaan fii dafa noone Adama Barrow su taawee si mic bi mu ne dama sampa ay néeg si highway base bi, dama bil ay restaurant, ay sawat cabine, kuy tukki dem ba boori base fu nga mun a noppaleku, ay lodge. suñ dëkkuwaay yaa ngi tilim, mu ngi sa jëppaa ngi fees ak ndox. danaay di foon lu ñoo wax ni about this health insurance.
suñ dëkkuwaay bi naka la mel ni ML Bah fa nga dëkka Tobacco Road daf dee float come to our cities in Serekunda Bundung Latrikunda Tabokoto you name it even turntable yëpp a ngi dog kii yëpp a ngi yaaxu go to Busumbala that Kante came here and telling us that Adama Barrow's government is skillful about road construction ba yow foo dëkka Gambia fana feesut ak ndox fana xesewut dama sum Marseille aleen seetal suñ dëkkuwaay ngum ñu ab create a good road ndox yi génn suñ dëkkuwaay set si booba dina am wér bu yaram then we'll think something good to have good structures for our health suñ defu loolu demuñ fen suñ dëkkuwaay yaa ngi xesaw ñu ngi tilim suñ sawaay suñ kamay ñëpp a ngi daw si ñëw si tali bi man yow ñu ngi dawal Intercooler Prato suñ dëkkuwaay yaa ngi xesaw moto rëy yooyu noonu responsible government yi luñ dee def dañoo defar yoon yi baax public transport bu ko fu nekk ñu dawalee yëpp ku nekk mun na reach to one another dunda bi yomba business bi flow bu alaay Saliou ñun Gambia soo fa demee da ngaa daw yàlla dama ñëw ma feebar maa ngi jógee Gambia barke démb xesaw bi yoon yëpp a ngi yàqu Mr Bah loo yoo joytul fii affaire yi xel suñ dëkkuwaay yaa ngi tilim soo balaa ngeen def loolu xalaat leen suñ dëkkuwaay ngum ñu am good roads within our community ndox yi génn fu nekk yaa ngi xesaw foo dem mu ngi tilim suñ police yi ñoo sonna Gambia alaay Saliou dafa daw yaram ma yu ma dégg Adama Barrow ak parliament of the Gambian people ñu ñoo represent duñ dem fen if at all the funds that we are collecting from our people utilizing ko ñu am ñu ñoo xalaati sama lu ma jaaxal the president of Sierra Leone jabaram moom compagnie yu defar yoon Gambia ñun demuñ de ale wante diga Mr Bah li ngeen di joytu nii dem di tuug yi di suñ xaalis bi yeneen ko yàq suñ dëkkuwaay yaa ngi xesaw hospital yi da ngaa dugg sukuta si clinique bi ndox ngaa njëkk a jëlaat tànk balaa ngaa dugg si biir clinique bi Serekunda tam di same ti fu nekk a ngi tasaaroo demal Bakaw moo jënaa bon yëpp ici alaay Saliou man waxtaan bi nag man koo déglu ak xel but I think Gambia have much primary functions you want to correct in our social and our standard of living balaa ñoo xalaat these broad elephant projects yi nga xam ne it will bring nothing to our people indi dara dindi benn changes mun nañoo study nag mun nañoo amee study but study bi def implementation bi amuñ ground bi ngum boo suñ dëkkuwaay yaa ngi xesaw su mbokk yi amul fu ñoo dundee di benn liñoŋ $10 liñoŋ kaani naxatuwaay kaani bu dija bi $25 jën ñetti seda ñu la war na $200-300 ñaata nit a mun a jënd loolu ñaata mun a dunda loolu Mr Bah yaa ngi Gambia yaa ngi déglu Gambia suñu ñoo déglu xanaa lu ma wadu dégg alaay Saliou Gambia yëpp a xesaw everywhere is rotten nothing is in order su mbokk yaa ngi dee Adama Barrow convoy am bi bu moo dem holiday in Mankamankunda maa ngi compté almost 14 intercoolers ñoo ko toppa say essence yi soldat yi accident rek suñu doom yaa ngi dee alaay Saliou Gambia nekkul si tabe ale waxante dëgg Mr Bah daw na yaram apply mu nga xomee mu tontu jërëjëf apply waa jërëjëf Mr Jai Abdoulaye lu ma mun a wax rek mooy I understand your frustration and to be honest comme noo ko waxee just few days ago nga jógee Gambia te gis nga ne so many things are not working as far as the country is concerned comme no ma ko lay waxee we have a stagnant country it's not moving anywhere and this is the most unfortunate part but I just want to reaffirm my commitment for one and people like me and also who are just like me we are more than ready because in terms of making sure Gambia move forward te yàlla def na ne ñu ngi def suñ kemtulay kattan pour make sure the right thing and the right resources are put in place balaa ñu ko spend wax nga tamit lu am solo gis nga tey pour wax la dëgg rek bala nga tal these major road projects we have an issue as a country that is the issue of electricity and water which are basic rights of every human being in the Gambia. This is one of our biggest challenge as a country. Gis nañ nguur bi gis nañ président bi taxaw na fi so many occasions ne the issue of electricity is addressed in this country which is not true.
with due respect. Why at the end of the day, yaa ngi gis ne comme like ñun Gambians yi ñoo war a pare pour make sure we do the right thing, because leena moo si nekka yàlla mu ne dimbale sa bopp ma dimbale la, and that is exactly what people like us are doing. We are not following because we don't want anybody to frustrate us. So that is why we are doing the right things to make sure that the right things are done at the right time. Ñun gis nañ fi jamono yaa jame ñu ne light la plan dem fat ñëw fat, waaye man laa yëgal ne jamono baro light dafa dem fat ba pare du ñëwaat. So these are things you xam ne you should take care of so that you can make your people live comfortably. Wax nga fi lu bari in terms of the hiking of prices when it comes to essential food items. It is a challenge. For example, if Gambia is claiming that yes, they are doing a lot in terms of trying to see how best they can produce more rice in this country, but I am telling you, I am still buying a bag of rice for $3,000, for example. Why should that happen? When we have the soil, when we even have the waters, which is, I can see, our main resource as a country. So these are things you have to come like didn't copy what tay be suba du jeex, but ñun tamit ñu ngi def suñ effort suñ këm tu lay katan pour make sure ne Gambia buga ñu ñëpp is in place. So loolu laa amoon pour wax rek as far as his comment was concerned, because foguma ne la fa laaj any question. Thank you. Jërëjëf Honourable Bah, fi mu nekk bala maa ñëw si Mr Ibrahima Cissé rek moom lu ma la bugg a laaj. Honourable Bah, yaa ngi jógee Rwanda bu yàggut, obviously demoon ngeen pour jàng pour seet ni gaay di doxalee pour boo leen del seen ñu apply loolu Gambia mu doon njëriñ suñu ñëpp, which is very very good. Ma bugg laa laaj rek, Rwanda ñoom seen medical insurance scheme bi 2015 dañ ko move to the Rwanda Social Security Board. Li tax ñu def ko mooy pour gis ne lii mooy gën a effective in terms of accountability, in terms of better health quality. Ma bëgg laa laaj ndax foog nga ne suñ dooree di implement Gambia suñ health insurance scheme bi dafa nekk on the Ministry of Health da leen ko move on the Social Security. Yes, loolu laajte ni am na solo torop. The thing is, right now, as things are, we have what we call the National Health Insurance Authority that is responsible for the running of the entire scheme. Is it under Ministry of Health? Currently, it's under the Ministry of Health, but by right, they should be independent. By right, in other countries, they should be under the Ministry of Finance, because this has to do with the running of the funds. When the right time comes, dinga muna voice out li in Parliament pour ñu gis ne pour sun medical health insurance bi muna effective. Of course, they are independent from the Ministry of Health. Because these are things that we know are the realities, and I know also if the Minister of Health and his ministry have access to this audio, they should know that, and they should even know better, that the health insurance scheme should not be under the Ministry of Health. It shouldn't be. But like I said, this will be done and the process will be gradual. Rwanda didn't just get up one day and was able to achieve what they achieved as far as their health insurance scheme is concerned. It was more than 20 years, and now today they can probably say that over 97 point something, almost 98% of their population are covered. Not only Rwandans, but even non-Rwandans are covered as far as their health insurance scheme is concerned, because they have different schemes. They have different schemes that are used to help, especially the vulnerable. Different schemes so is fala do ñew ci ndite amna lu ñu oyé community based health insurance scheme. Yes. According to scheme bini, it is devised to help people with low income access medical care at affordable cost. Ndax foog nga ne ñun suñ boss su tambalé ñi nga xamné ñi ñu ngi on low income naka la ñoo mëna accesser suñ health insurance scheme bi ba paré nga xamné du mëna fay lu bari ndikté ñi nga xamné ñoo am ñom la sen salary yi gëna bari ñom mëna ñoo fay mo ñi nga xamné they are in low income salary ko fe ñom tam ñu fay lu tuti ñi nga xamné amul income at all xam nga fu ñu accommoder leen ma bëgg rek na di nga mëna explain ñi nga xamné ñom ñoo gëna am xaaliss ñaata la ñoo fay ñi nga xamné
amun ben income at all ñaata la ñoo wara fay su boba. Okay, right now I cannot establish that here on this interview because it is a process and it is not yet confirmed. So I cannot. Okay, ni ko jàngee Rwanda ñoom naka lañ ko defee. Rwanda ñoom there is a certain percentage boo xam ne moom nga dee fay at the community level. Papa Sen ndax pa family. ñoom dañ commencé woon per family but now they are doing per person but at a very minimal amount. Like how much in terms of dollar? Send holiday now. It's cent, not dollar. It cannot be dollar. Yeah, it's not even more than $1. Why it is affordable? Very affordable. Very affordable. It's very affordable. Loolu dañ ko fay monthly ndax yearly. Si admin ndax si weer bi. Normally what's happening, they have different scheme. I'm not going to so they may best lapitan bi mom nga lay fay as part of your consultation. Why yeneni da ko lay fay per month based on your naka nga nekk di ane. Ki amul income nga ñi nga xamne ñi liggéeyun wala ñi nga xamne pension ñu ngi pension ñom naka lañ ko dé fay. So legi wax bi fi la ñëwé. Now you come to realize what happened is the people that are active in service are the ones helping the people that are not active in service. This is how they are doing it. So those people are free of charge. And the same thing applies to the law also in the Gambia. The elderly, the women that are going for maternal care, children, they are all going to be free. Okay. As far as this thing comes down. Bon fim nekk ma dal di ñëwaat rek si Bura di ba Bura ban laajte nga amal Honourable Bah. Waaw ay saayu jërëjëf Honourable Bah nuyuwaat naa ko anyway ñu ñëw si like maa ngi dégg kii Ablaye Sagna mu ne primary function bi Honourable li ma ko bëgg a laaj mooy right now suñ like health sector bi li fa nekk dafa doy waar so insurance bi ni health insurance bi ñuy wax bala ñu àgg foofu dafa am lu tegu lu nga xam ne loolu sonal na almost Gambians ñëpp mooy ñu jógee comme Banjul ñu ne waa Banjul lañ ñu njëkkee foofu so hospital bi foofu in Banjul gis nañ ne ndox du fa dee faral di am boobu benn la gis nañ comme like ñi nga xam ne dañ fa dee dem pour problème de dialyse foofu loolu tamit xaw ma na Honourable Bah na mos ko faa dem waaye soo fa demee sa xel bi sa dina tey gis nañ toilette si tamit ni mu mel soo safee sewet nga dem foofu léegi yenn toilette si pour nga dugg fa sax it's a big problem soo gis nañ comme jigéen yu nga xam ne ndeysaan soo da nga gis incubateur bu nga xam ne ñetti liis nañ ko fa dugal te loolu xam nga ne ñun yëpp xam nañ ne loolu óorut loolu is very dangerous so gis nañ comme yenn yu bari ma gàttal ko rek so ndax yow mus nga engage Minister of Health Dr. Samate lan moo waral ñoom amuñ benn equipment yi nga xam ne dinañ mun a lifin nit ñi seen expectation daal dinañ ko mun a def mu tane daal so ndax mus nga ama moom question about this issue because foofu moom mooy ndey mbila bi because Gambia health sector bi yëpp lopitaan yi yëpp lii la gaay di jooy ambulance problème yi dafa bari drugs problème yu bëree bari so bala ñoo dem si this insurance I think comme li nga xam ne moo tegu right now loolu waroon naa mun a tane daal su tanee nit ñi am yaakaar ne health insurance bi su ñëwee dina effective waaye fekk nii mi ngi mel ni mel nii nit ñi dinañ am question ne health insurance bi is just wax rek la ñuy wax rek la mu nekk Bura laajte bu am solo nga laajte jërëjëf Bura once again loolu laajte ni am na solo torop parce que tey soo gisee wax bu surround this health insurance scheme mu nekk wax bu important la fa war a fekk ne all the required equipments yoo xam ne or resources that we need in our hospitals should be available which is indeed a very big concern. So you will see in terms of engaging the minister about the situation of our hospitals, especially Nyun Banjul, the Edward Francis Small Teaching Hospital, which is the main referral hospital in the country. If you've been following
me in parliament, even sometimes out of parliament, because it's me and the minister. I can recall visiting the minister several times in his office just to talk about issues surrounding health in this country and how best the situation can be improved as far as our healthcare service is concerned. And I can tell you openly, I am one of the MPs that make a lot of efforts to see to it that there is a lot of improvement as far as our healthcare system is concerned, because I am so passionate about health. Sometimes I sit down and wonder, look at the Maneka health personnel, Maneka politician. That is showing you how much I have interest in health. Understanding that health is everything. Health is one of the tools that we can use to harness demographic dividend in this country. If we cannot put a better or a proper healthcare system, let us forget it. I have all this energy talking on this platform proactively. Even to the extent that sometimes I feel like the key you did it, you home. Because the thing is, I am full of energy. And I believe I am at least at that apex come like I feel I am healthy to talk on this platform. So then in terms of making sure all these things are put in place. Mala Yigal, Mr. Burane, we are doing all what we can to make sure our facilities are improved. Because we cannot talk about a proper implementation of this health insurance scheme if our hospitals are not well equipped. That is the truth. Lulu mom moy digabu wer. The Lulu mo neka lo xamne question is now Muslim engagement with the minister. So many times. Wow, legi lan la day wax because ñu ngi gis tamit ne nosi even glove bu gay di use is a problem. Dañ dé mëna use ben glove di living di def ak different patients, which is very, very dangerous. You cannot use just one glove. Guy lal different patients. That is very dangerous. So lala Dr. Samate wane li lolu mo moy sen living lolu mo moy sen like difficulties. Luta guy mënu ñu equipments ni yu nga xamne even gloves is a big problem. So lala wax bo amé mo engagement lala wax. He will never give me a negative answer when I ask such a question. Never. Then you don't even expect him to give me a negative answer in terms of Limo's challenge. No. Most of the time when we talk about it, it's all about the issue of coming up with excuses. And I can tell you, like the saying goes, and I also believe that success can only happen when our dreams are bigger than our excuses. And openly, you will see to it that I normally engage the Minister of Health. I can say every quarter of the year, that is every session, in terms of asking questions relating to our health centers in the country, our hospitals in the country. Because it is my responsibility to hold the Minister accountable. You understand? But I can also tell you at the end of the day, if they are to tell you, come right now, they will always give you positive answer. No, but we don't think that is the case because of maybe the information that they are given by the people that are working in the hospitals. But also, I can remember asking issues relating to normal saline, which is an emergency instrument that you will be needing for any emergency patient, and also ringers. I'm on a time see just few months ago, if I am not mistaken, 2 months ago, this was a challenge in this country. All our public hospitals, we are having challenges to have access to ringers and normal saline. So these are things that are happening in this country. We know it or not, we talk about it or not, but we know that these are things that are happening and we talk about it at the end of the day. I can remember talking about it in Parliament, the issue of the availability of ringers and normal saline, which is something it is needed in every hospital, especially when it comes to emergency cases. Jërëjëf Honourable Bah. Fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr. Ibrahima Cissé. Mr. Cissé, ban laajte nga amal Honourable Bah?
waaw maa ngi nuyu Mr. Bah ak itam Alhaji Saliou ak ñi nekk si panel bi yëpp li wax de c'est step in the right direction ne at least Gambia ñu war a am health care naka tuuti insurance waaye man li nekk sama problème mooy Gambia dañ dee put the cart before the horse since man Gambia suma time Jawara laa doon di mag yaay jamee ñëw fekk man maa ngi bitim réew fii ba tey waaye 95% of all the projects in area dafa fail man dama foog ne ñii li ñu njëkkoon war a def bu naa laajte na ko something man loolu laa njëkkoon bëgg a laajte sax mu nekkoon sama main objective ma laajte ko mooy ne Gambie li ma fa digga dafa digga métti na nit ñi suñu feebaree génn wàll gi yëpp ñu ngaa dem Dakar ñi ko mënut afford xañ na ñi yàlla jël seen bokkan ba ñu handicap waaye suñu man dama foog ne suñu réforme this health sector bii nii nothing will go through dimba su may toog sax bi suma dongo ñi lifin ma déggee docteur Diagne kooku docteur la te tam am nañu ay mbokk Gambia nit ñaa ngi dem Gambia dem di ñëw xam nañ li fa nekk ñu suba yaa ngi binda place boo xam ne man duma accuse noos yëpp digga noos yu bari ñu ngay try ñu baax ñu fa nekk waaye démb li ma dégg dafa métti trop nga war a dem si lopitaan yóbbu sa mbaaja yóbbu sa naka ngi genaay di fa nelaw xam nga doo take care of the patient c'est que di guddi ko wonoonu man fii waroon naa fii dem lopitaan waaye su gisee dañ ma trick si lopitaan bi nga sax bëgguma ñëpp si dëgg la am na ay affaire very comfortable every time yu ñëw laaj na nga def ak yeneen yi nga toog fa nga gis ne ñu bëri ne lopitaan yi am na garab waaye nga gis ne des even of conflict docteur man li ma xamee docteur fii nii yow sa liggéey as docteur nga prescribe mu dem jëndi garab waaye su doonee dafa am conflict of interest docteur bi amee own pharmacie mun naa am garab yu bari dina ko sàcca foofu ak gaayam sàcca ko yóbbu ko si pharmacie yi wéera du ak accès ñëpp ñaareel bi nee na prescribe unnecessary drugs moo tax fii nii docteur daxari fii bariwul de waaye daxaloo fi docteur yu bari yoo xam ne even sax dañ doon work with certain pharmacies yoo xam ne xam nga ne la ok demal si pharmacie loolu la ñuy wax rek loolu ñu daxale seen liggéey so man li ma leen laaj ne Gambie digga xam nga dem si lopitaan ni feebar lépp moo ko war a jënda si soyi bandaas yi ak yëpp si dëkk boo xam ne Gambie bi ñu amee indépendance ba tey man ne lu mu mën a fàttali ko tuuti tam maa ngi nekk Banjul laa jógee dem naa si ak dem place yu bari dem fa school ak yooyu noonu even sax dispensary yëpp dama fàtte bu njëkk soo gaañoo ñun xale yi every day ñu dem ci bandaas loo xalaatal mu ngi si dispensary garab photo ba lii rek tablette loo xalaat mu fa waaye léegi da ngaa dem Gambia dara nekku si lopitaan yi ba pare xel insurance scheme bi man dama tamit su ñëwee su leen di former properly di nga gis ne 95% of all money bi ngeen faa collect dafa dem si administration fii because Gambia gis nañu fa nekk moto yor seer ñaata directors xam nga ñaata allowances so man dama fii ne da ngeen war a reform health care reform dëkk bi bu baax a baax xam nga things su ko fee lii su ñëwee mu mun a xam nga successful loolu mooy suma benn first question bi ndax yéen a ngi foofu ngeen li ngeen war a njëkk a def mooy problème bi yëpp mi ñi dee complain dem docteur si dem ay ngénte xam nga am seen own pharmacies nurses yi am some of them duma am seen naka su guddee ñu dem balaa 9 o'clock ñu dem nelaw oo ñu nekk si internet bi loolu yëpp dafa leen reform leen ko man dama teg ne du successful like many other projects in Gambia dafa feel very important question, Mr. Cisse. Honourable Bah, xam naa ne you are not the Minister of Health. You're National Assembly member nga rek representing Banjul North. Waaye nag question bi xam naa ne dina la xaat tuuti waaye ñu ngi laa laaj question yi bearing in mind ne you are not the Minister of Health, National Assembly member nga rek. So go ahead, Honourable Bah. Yeah, jërëjëf Mr. Njai for that clarification. Because Lena Mosi Nekatamid, sometimes, so the question is like, I am like the Minister of Health or the CEO of the National Health Insurance Authority. But Mange Grim Mr. Cisse si contribution and also si Lajambi. So I parallel to the Balanga continue, man, Kala, being in a lawmaker, see, I'm going yin.
foofu la loi bi di ne yéen da ngeen bari doole yéenay gis tax ne gis ne ministre yi ak yéenay def leen seen liggéey man foofu laa waxee xam naa ne am nañ ministre of health waaye ñooñu noonu yéenay woo doog si yéenay jagal loi yi man foofu laa laajee ndax lii yëpp su ko fee mun a taxaw because yéen su leen jëlul góor jéego yo noonu ministre yi direct duñ def seen liggéey man foofu laa ko gisee. Very important question, Mr. Cissé. Go ahead, Honourable Bah. Mr. Cissé, lu important nga laajte man waxewuma sax si yow because Mr. Njie laa doon respond rek on what he comment but sa question bi dama la ñëw si moom rek yow nga intervene actually comme ni ma ko waxee woon rek laajte nga lu am solo te lu interesting tamit because it doesn't make sense nga bring the cat in front of the horse. At the end of the day dafa mel ni comme ne we are going to fight a losing battle, which is going to be a very unfortunate moment for the entire country. Because there are a lot of projects that have been introduced or brought to this country, but let me also tell you there was no sustainability plan for those projects. The Libo Kanasiligionata projects you feel. You not as the new generation, for your information, for one line. We are ready to make sure that we do the needful. Come one copy before. We don't expect this health insurance scheme to be implemented effectively when our hospitals are not well equipped. And that is the truth. We cannot brag about, yes, we are coming up with such a scheme to enable Gambians, especially the most vulnerable, to have access to healthcare services by having access to drugs, having access to services, when we don't prepare or put in place the proper equipments. Lulu Mom, I agree with you 100%. When it comes to the funds, there is National Health Insurance Fund, National Health Insurance Scheme, National Health Insurance Authority. The insurance fund has nothing to do with the administration, the running of the administration. There is an authority. Parliament will appropriate funds for their personal equipment and also their operational costs. That is OC. Lulu, Parliament will appropriate that. Yeah, you understand? So the fund, that is the National Health Insurance Fund, will be used to run the scheme. The scheme is different from the authority, but the scheme is run by the authority. So for clarification, so in terms of net dugal nen fund, see health insurance scheme fund bi, but administration bi you go use for jenaboto. I am telling you, if that happen, we will stand and make sure all of them are put into Milton without hesitation, because that fund is not meant for buying vehicles, but instead to provide proper healthcare services to the Gambian people, an affordable one for that matter. Go ahead, Mr. Cissé. Foog naa bëgg nga laajte waat beneen question. Waaw, ok, xëy na am naa beneen question waaye loolu li mu wax dëgg la déglu naa ko baax a baax waaye gis nga système suñ amoon si li ñu waxoon rek système ci minu rek ne board administration bi di wéy ni ñoo xelaatee ni ñoo defee things in Gambia loolu lañ war a wecc dëgg la yaa ngi wax ne new generation kontaan naa man maa ngi bàyyi lu ko Gambia ñu ngi for the first time xam nga ñun Gambia Sénégal sax ñoo ñu teroon amoon nañ civil xam nga civil la li organisation Gambia after yaay Jammeh lañ ko door because Gambia tuñ mujj ka toog ataaya la boo affaire football waaye nekk time independent PPP digga wax ma ne jaxal def lu waaye jàngal ñu dara loo xam ne pour ñu mën a xam suñu right si léegi mu ngi ñëw so loolu lañ bëgg daal léegi luy ñëw ñu teg ko si yoon nga xam ne dinañ ko administrer properly dinañ set up système yoo xam ne dina ko mën a contrôle dina ko mën a lifin xam nga su ko fee lu ñëw du lifin et peut être ñuy monitor seet li nit ñi li ñoo complain su doonee dégg ne ñooy ne l'hôpital bi day noo si ñu ngi nelaw du ñëpp docteur yi ñu ngi am seen own pharmacie which is against the law amul benn dëkk boo xam ne docteur buy liggéey si l'hôpital war na am own pharmacie because loolu is against if it a la mun naa prescribe more unnecessary lifin naka médicament pour lifin bi te war a taw liggéey ak benn pharmacie moo tax war a independent yooyu yëpp ñu seet ko xam nga seet corruption bi nekk si système bi li su ko defee rek fiilis yu bari nga xam ne moo am Gambia du amati
waaye ñun loolu la ñun dañ bëgg a big projects xam nga di nga dégg ñu ne project bi jet na 500 millions toog di teguñ sax mooy am na benn question boo xam ne moom laa la bëgg mujjee laaj boobu noonu sa kanam laa la ko laaj waaye loolu tax fii su bari am soo di jéem Gambia xam nga yéen loo may kese man bi mu leen waaye yéen tamit nañ tegal loi yi ngeen toog foo xam ne loi war nañ faa teg ñu tegal loi bu baax boo xam ne nii lañ war a administrer dëkk bi xam nga ku nekk xam sa liggéey xam li nga war a def su ko fee projet bi du fail waaye projet su bari dafa fail because foundation bi moo amutoon was very weak foofu daal suñ ko rectifier lu nekk dëgg la ñu ngi try dëkk baa ngi jëm kanam waaye dëgg fail si bari na dëgg tu be honest nag lu ñëw daal dafaa dem tuuti train loo xam ne rek ma bàyyi bala maa dem ngay dem si desat bi kenn xam ne ndox amul fa nga am sa benn bixul la fooy def ndox waaye bixul la boobu mu ngi bunna tilim si biir ndox moomu dee xam naa ne balaa nga egga moom mu lifin yëpp mu siit baa mu tilim doo ko mën a naan noonu la système moo tax lu nekk da nga ko war a xam nga put in the right things Gambia nag foofu nekk suñu fiil yoo xam nga soo bi ngeen demee Rwanda tam booloo ngeen a seet Rwanda naka lañ def wax nga ko fi nag de xam nga good governance xam nga nekk together ak yooyu ni treaty si nga wax yooyu moo tax Rwanda mun a progress ñun tam foog naan foofu nga war a seet su ko fee fiil yu si am électricité bi ndox bi tilim yeeg sàccay loo xelaat corruption yëpp mu mun a génne suñ dëkk bi suñu amul good laws yu mun a goman yi duñ mus a dem. jërëjëf Mr Ceesay ngoog fi mu nekk ñu daal di la amee Honourable Bah mun ngaa respond briefly rek su ko fee ma daal di ñëw si Baboucarr Mbodj. man lu ma mun a wax rek mooy si Mr Ceesay you are in line to be honest and you are also connected with situation in the country comme nu ma la ko waxee rek a new generation is in place and we are here to make a positive change that will make sure the Gambia progress no matter what. We are not relenting in any situation. Then we can now see Benbor. We believe that we will do all the needful to make sure that we want to as a country, then for Tolu by hook or by crook. So Katone Yala. And thank you also for your contribution because these are very important contributions you have as lawmakers come it's important to always have this in us, not at the back of our mind. Man, for me, I don't keep anything at the back of my mind. I always make sure it is within myself so that it will be something law and the mom like today to make sure that there is change and positive change for that matter. Thank you very much. Jërëjëf Honourable Bah fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Baboucarr Mbodj. Mr Mbodj. Before Mr. Bah question, I just want to rectify certain things because I think there is a general belief in Gambia that doctors don't have pharmacy. Okay, doctors don't have pharmacy license. Doctors clinic they have. And we have pharmacy license, my pharmacist, pharmacy assistant, technician, and the nurses. Okay, the reason why nurses are in the whole of Gambia, we don't have more than 40 pharmacies in the whole of Gambia. So which means senior top lobby, then we can only have 40 pharmacies in the whole of Gambia. Does that serve the nation? The answer is no. Do I like it? No. But these are the realities on the ground. More than nurses in Hamne, nurse I think for more than 15 or 16 years, about to retire. They give them Class B license. And that is not a pharmacy, that is a drugstore license. So when you operate Kurukara and Dawini, you have access to medicine. I hope clear enough of why we have a problem. Seriously, we have a problem because if you go to Senegal, they have at least better 3, 4, almost 5,000 pharmacists. In the Gambia, we have less than 40. The whole Gambia, and I mean the whole Gambia. So there is a competition. There is something I don't like about it. When you're working for government and at the same time you're working for the private sector. Yes. Then here comes the problem again. Either private sector or government. Li am better l'hôpital with omati pharmacies, which means all the pharmacy in the hospitals will close, or private sector be the pharmacies, which means
all the pharmacy in the private sector will close. So how do we solve this problem? Very important problem in Gambia. Very good question, Mr. Mbouch. No, Honourable Bah knows the problem. Hamnako. Okay, make a problem. Wow. Honourable Bah, lan moy sa respond? Mr. Mbouch, man la gërëm di la sant for that clarification. Parce que xam naa ne as someone who is working within the pharmaceutical business in the Gambia, you know better, because at the end of the day, you see how things are done in this country. Yalla definitely we had engagements before, especially when it comes to so many issues pertaining medicine in this country. And I also want to acknowledge your stand in terms of also making sure the Gambian businesses, especially when it comes to the pharmaceutical business, are together and also take the lead, which is something very, very important. Wonderfully important in terms of the ways things are done. But at the end of the day, we have a problem. And this problem needs to be solved. And how can we do that is the last tool or element that I mentioned why Rwanda was able to make it to where they are today. That is, we must unite. We must come together as Gambians and make sure that we put the right tools at the right place and implement it accordingly. Jërëjëf Honourable Bah, fi mu nekk bala maa ñëw rek si apply Sanyang mu am lu ma bëgg a laajte. Honourable Bah, yow Banjul nga juddoo yaroo fa màggee fa kenn du la wax Banjul loo xamut. Honourable Bah, ba barki démba rek dafa am ku ma xam koo xam ne kii dafa dem si lopitaani Banjul bi ñu war ko opéré. Jigéen la fa moon lu doon génnee si biiram bi. Lan doon génnee si biiram bi sax moom moo war a indi pot buñ koo def pour jox ko. Drips yi nga koo sol moom mooy jëndal drips yi. Buum bi téye drips bi pour ñu war koo lonka si weñ boobule moom moo koo jënda. Glove yi moom mooy jënda lu nekk moom moo koo jënda. Dafa jëndaa garab ba discourage within a period of 4 days. Ba pare noos yi nekk noos yu unfriendly ñoo xam ne dañoo fekk patient ay toog sax du leen nuyu. Doo ñëw rek romba la boole koo ras. Te man foog naa ne seen liggéey la at least nga keep a smiling face. Nit ki nga faj ras sa xar kanam gi ñàngal sa xar kanam gi rek rey na kooku te deegut. Waaye am na nooy signé smiling face rek ki feebar gis ko si sa kanam rek wéragum na te joxaguloo ko garab. Waaye mbir mi amul foofa. Kii bi mu tëddee lopitaan 4 days yi bu guddi jotee noos si dañoo dem tëdd nelaw. Noos si dañ indi seen ngegenaay dañ indi seen mbaaja. Li ma la wax ni right now guddi gi su Adama Barrow demoon si lopitaan bi guddi dina fekka noos ya docteur yi ñu ngeen nelaw. Te lii nekkul loo xam ne lii lu ñun ñi xamut la lii sindi open Gambia ni ñëpp a xam lii. Te du ñàkk yow as a lawmaker mus ngaa déggal lu mel nii. Teg si doole am na lu buraadi ba wax lu am solo. Ñun suñ lopitaan yi réglé wun. Lopitaan yi soo fa demee buñ laa faj dañoo toog bind la benn garab ne dama jëndi garab gi nii si faj bi la bokk nga dem jëndi indi. Ñu toogaal ba mu yàgga bind la beneen garab ne la demal jëndi garab gi nga dem jënd indi. Toogaal ba mu yàgga bind la beneen garab daanaka garab yi yëpp lopitaan bi ñu ne amul garab. Am na ñu wax ne garab yaa ngi fa waaye ñoom noos ñoom ñooy dee jël garab yi dem di ko jaayi. Soo moo tax ñu ne garab amul waaye garab yaa ngi fa. Lii dëgga la am du dëgga ñoom rek ñoom ñoo mun a tontu lii. Waaye su lopitaan bi ni moo demee dafa daw yaram te ñun Gambien leen ba nga xam ne fi nekk ku feebar bugga ñu faj la faj bu gaaw Dakar ngaa dem wala nga dem Europe te ñamul na afford dem Dakar wala dem Europe li ëpp doole si Gambien ni Dakar leen dee dem faju ji lii dafa daw yaram teg si doole open all this thing ñu toog dégg président bi di wax ne Chinese si ñoo ko sampal lopitaan State House ba pare suñ toogee tey ba dégg ne yow demal nga Rwanda xam naa ne yow loo meeka nga rek waaye fu njaare bring these things to your attention te xam naa ne xam nga ko sax waaye dafa nekk lu métti loo xam ne Sénégal bi gënul ñu yeneen africain yi gënul ñu Rwanda ni gënul ñu ñun ñoo war a xam lu baax si ñun li gën si ñun ba pare ñu fight for that right ñu am ko si dëkk bi waaye suñ toogee gis ñi nga xam ne ñu ngi si nguur gi ñoom su feebaree ñu nga dem fajoo ji America ñu nga dem fajoo ji India wala Turquie wala ñu nga dem fajoo ji yeneen dëkk in Europe baa doole yi nekk Gambie gënul leen ñi liggéey si nguur gi gënul leen baa doole yi bari ñu ngee dee te seen waxtu dee sax ku dem jotut ndikte ñoom amul xaalis bi pour dem na ñu ngee faju ju Dakar ba nga dem faju ju Dakar nga am lo ndéewoo boo dugal sa gémmiñ gi li yépp dafa nekk loo xam ne dañ féel nit ñi te dafa nekk lu daw yaram ma bëgg laa laaj lan mooy sa gis-gis li ma wax
Mr. Njai loo wax ni lafa am solo torop, and it is very disheartening. This is our current situation, and loo wax ni is the hard fact. You will go to our public hospitals and there will be no medicine. And the most unfortunate part is people working in public hospitals, people from the ministry, dañoo ñeme yàlla ñëw taxaw si sa kanam ne la ne loolu amut, which is very sad. waaye ma jox la just sample rek, man ku ma xam su ma feebaree wala su ma njaboot feebar dama leen try by all means first center bu ñoo dem should be a public hospital in this country. Man duma lay jóg rek yóbbu suma family or suma boppa si pharmacy wala a private clinic for my healthcare service. No, dama lay dem si hospital si. But comme loo wax rek da ngaa dem si situation nga gis situations yoo xam ne sometimes you even wonder whether the nurses attending to you are Gambians like you. You wonder. Parce que man dama foog ne ku war a dem ba di manage patient as a nurse yow da nga war a patient parce que patient ngay manage li mu nekk lu am solo. It's very unfortunate ne I'm not saying that it happens to everybody. am na ñoo xam ne si système bi they are very good ba pare they have love for the country, to be honest, and they are doing extremely well to see to it ne they treat Gambians and they treat the people that live in the Gambia, and yàlla la leen si lee dimbale. Why tamit it doesn't make sense ma war a ñëw si lopitaan bi gulof ma dem jënda, cotton ma dem jënda, spirit ma dem jënda, even loo ma siyee ma dem jënda. Loolu makut benn sense, and this is something unacceptable. Pour yëgal la rek the budget estimate buñ pass in parliament for 2024 this year, only drugs, ñun parliamentarians yi the entire parliament approved then 240 million for drugs for the year 2024. This is the amount of money that we appropriated during this past budget session. So it doesn't make sense to me. Ne l'hôpital bi war nañoo toog sax ba ñu ne la can you imagine, I can remember going with my daughter to polyclinic after being diagnosed. am na docteur bi la man ko wax bu ne ma ne nii ne you can buy her these medicines, but you cannot get it from our pharmacy in the hospital. You can just go to that point opposite, just to that private pharmacy and buy it for her. Can you imagine? I just look at her and I was like, what? Even a paracetamol, the public hospital cannot provide for me? It is very serious. And this is something that I took back. If you ask my comrades in my committee, I am somebody who doesn't joke, especially when it comes to drugs in this country. Because all of us are victims, to tell you the truth. All of us, we are affected one way or the other as far as this is concerned. But what can we do collectively is also another thing. Because, like I said, we cannot keep on doing as a country. Ñu war a gis ne comme like ne ñu ngi expect a proper healthcare service in place. We must make sure that it happens, and we have to come together. So in that regards, I really concur with you, and to be honest, this is the exact situation in the country right now. jërëjëf Honourable Bah fi mu nekk ma dal di ñëw si Apply Sanyang. Apply man laajte nga amalaat Honourable Modou Lamin Bah. Salut, thank you. Liñ su mën a faram-fàccee rek mooy benn bi rek la. Mr. Bah, really, you went for a research. The Gambia groundwork bi moo bëri than yéen seen project bi. COVID-19 fond bi anamu te gaa dañ ko séddale. So soo leen ko créé sax aliens yi nekk si réew mi dañoo am ñooy dem dañoo include am insurance card bi or not. Because aliens ID card yéen ID card dafa dem bi manqué si réew mi passport di manqué government a responsible government must produce citizen ni ID card, but you can drive intercoolers. You order 100 intercoolers for OIC 1-2 days conference. Muto lay gayan ko sedale li. I think Gambia is moving
Banjul Barabi fekkee Gambia is a responsible government for 24 hours service la wara nekk gaal yi yóbbu moto yi ak gaal yi fer yi bu wara indi nit yi. It will create fund for our central government but xaalis bi gaa encore seedaane ñoom yi neen Gambia have lot of loopholes nga xam ne government can create funds but amuñu nguur bu ñu jiite Adama Barrow flamboyant la soo ko gisee biir baa ngi ne le biir bi nga njëkk a seet mu ngi lekk suñu xaalis bi billaay wallaay soo leen jël lu ngeen wax Adama Barrow digga ngeen jël suñu réew bi si Adama Barrow Gambia su ku ñoo dóor yéen ñëpp la ñoo boole waale because suñ lii duñ ko mën a nangu nga dégg ngi ne jigéen ñi ñoo dee ak suñu réew bi suñu hospital luñ mel everything is pharmacy te clinique si bari si réew bi sax dañ ko war a inspect there is no proper control in the Gambia su ñëwee di side of our health groundwork bi bëri na private company nawee gi ñu ngi am na seen staff yi nga xam ne ñu ngi am private insurance so yéen si li ngeen war a xalaat xanaa ñu itam nañ war a bokk si private insurance bu Gambia government citizens si duñ nangu deduct seen salary or seen xaalis ñu create a health insurance for all so aliens si di fa benefit te maa ngi fay aliens ID card fii ak ñeneen so why foreigners in our country aliens ID card bi dafa bokk on the financing of that health insurance. Thank you, sir. jërëjëf apply mu ngoog Honourable Bah ndax am nga benn response pour apply soo amul rek ñu continuer si beneen laajte bi. No, Abdullah, last that question is important. When it comes to the health insurance, you can only have access to the health insurance when you have the card, and if the card also is enrolled. Right now, all the people that are having the card, they just register, but they are not yet enrolled. Okay, enrollment boobu Honourable Bah naka nga ko mën a explainale di layman ordinary Gambia. Yeah, it's going to be another process when the health insurance scheme implementation is to commence, then sila guide introduce the enrollment. Then you enroll according to nakala tudati. They will enroll the cards you have they have already been registered. Many, for example, man at my family yep am card. But right now the card is nothing until or unless it is enrolled. So meaning the card can only be active if it is enrolled. Enrollment so can you foog ne sila start can you ko guide door. That is when they have the funds, which we are expecting next year. Because Parliament is willing, because the executive is willing to introduce a budget line for the health insurance scheme for the first time. Parliament is also willing to make sure that we appropriate the funds for the kickstarting of this health insurance scheme. Okay, Honourable Bah si jamono yi ndax mun nañoo wax ne Gambia amut benn health insurance scheme ndax mun nañoo wax loolu. Right now no, because there was a pilot book health insurance authority with the fund act maternal last year from August to December, but they stopped last year. Lan moo taxoon guys stop ko? Yeah, because of funding. There is no funding for it. Okay, ma laaj la rek Honourable Bah you are very vocal in the National Assembly. Nen la dee gis dang dee wax yu bari nekkuloo National Assembly members yi nga xam ne da ngeen a toog foofu rek di nelaw yow bokkuloo si. Bi nga demee Rwanda gis ñoom ni gaay def jox seen nit ñi medical insurance ba pare yow sa dëkka amun ko. Soo wéetoo sa bopp nga toog xalaat lii lan nga dee feel? Wax dëgg ne yàlla xam nga ne duma feel good. I will feel so bad, to be honest. And danga gis ne suma dem Rwanda bi jël na moo tax pour ma yokk suma advocacy in terms of seeing such an initiative or project is a reality. Because like I said, in Parliament now we have what we call post-legislative scrutiny, meaning any law that is enacted in Parliament, new parliamentarians you go review and see the level of implementation. It is not that Parliament before whereby laws are made and we forget about the implementation aspect of the law. And this is what put Gambia in trouble, because there are so many beautiful laws that we have in this country, but when it comes to the implementation, you'll be very disappointed. You'll be disappointed in a sense that
even a single implementation was not done as far as those laws were concerned. So this is what we want to get rid of. And I think in such manner, we are trying by all means to make sure that we do the needful. And alhamdulillah, because it is one step we are taking right now to make a move for a better Gambia in terms of our healthcare system, and we believe it is in the right direction. Digala, it is very new to Gambians because they never knew that this act was enacted since 2021, but nothing was done until now. Now, for the first time, seeing at least a fund will be appropriated for such a budget line, Lulu Foknane is a big achievement for me and my team, because munon nañu tok def comme ñeneen ñi ñu def in parliament. Xolé ko nonu understanding that parliamentary work is continuous. Ñu ne waaw ñeneen ñi ñëw nañ ko continue. Did it? This is our legacy today. A law that was enacted years ago cannot be implemented until we came to parliament and changed the dynamics and was able to navigate to make sure that things come into reality. At the end of the day, we believe that this will benefit our Gambian people. Why? Because we are the direct representatives of the people. Honourable Mr. Ibrahima Cissé, lot of fun on healthcare scheme bini through environment rather than ñu tok ne funding amut. Buy faté né OIC summit bi 87 moto ak li ci gaay spend yépp suñ ko bëggona spend ci healthcare dinañ ko def. Gis nga dafa am lo xamné ñun ko da baye xel. Nit ki ba amul wërgu yaram so amayoon so jënton 10 millions ci bank bi dina la jaral nga jël 10 millions yëpp joxe ko pour am sa wërgu yaram. Dafa important trop. Wërgu yaram nga am sa wërgu yaram mo upp njëriñ fouf nga am ay tali yu correct. Wërgu yaram den si wara invest. Definitely war nañu am a very big budget pour wërgu yaram yi nit ñi. Waaye loolu amut. Ma bëgg la laaj rek lan mooy sa gis-gis ci li ma wax. Loo wax Mr. Njie am na solo torop te mooy dëgg bi tamit. Wërgu yaram den si war a gën a serious, especially with the current government. War nañoo prioritize the issue of wërgu yaram. The Maputo protocol wax na ko ne 15% of your annual budget should go to health. Loolu moom is not something loo xam ne sax danga ko war a compromise in order to realize universal health coverage. So these are things yoo xam ne dëgg la ñu say improve, because I can tell you 2022 when I came to parliament the budget for health 2023 2024 dafa increase, because 2024 budget bi rek in terms of health increase na about 20%, to be honest, because of ñun members of parliament, ñun health committee, we stood on our ground and make sure that health budget will increase. There is no country without health, and we advocated during the budget session to make sure that health is prioritized. And you will come to realize that all these years, do you know how much they budget for drugs? Only 100 million. For the first time in the history of the Gambia Parliament appropriate $240 million for only drugs for the Ministry of Health. So Lulu is a big achievement that we are doing in terms of our work. We want to see the health care services are improved in this country, and we are doing all what we can. Man assurance bu ma mëna jox Gambian ci rek moy, as far as I am a representative in parliament, I will always make sure that health is our priority. Jërëjëf. Si kattan yàlla. Jërëjëf honorable ba fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr. Ibrahima Cissé. Mr. Cissé lan mooy sa laajte bi mujjee si waxtaane tey bi? Waaw li ma ko bëgg a laaj mooy xam nga ñoom parliamentarians yi dem nañ Rwanda ndax tam is not wise pour ñi nga xam ne ñooy health experts yi nga xam ne ñoom ñooy jagal document bi ñoom tam ñu dem tooga ñi nga xam ne ñooy expert in Rwanda ñu seet ñu jàngal leen naka lañ ko plané ak naka lañ ko implémenté. Loolu laa bëgg a laajte. Beneen bi bu gàttal tam mooy dana dafa laal affaire yi yoon yi Banjul ni tam si réew mi la bokk te tam si same système la man yàgg naa topp affaire yi yoon boobu noonu, because before ma dem si beneen film ma def loolu la building engineer te bokk naa si projet su mbokk fii bridge xam nga biir
xam nga story buildings xam nga airports yooyu yëpp laa njëkk a liggéey bi foo ma dem si beneen bi su boobaa damaa dégg de xam nga contractor ngaa dégg si projet bi contractor bi mooy last person bi dégguma consultant engineering te ñëpp xam ne consultant engineering moom mooy war a njëkkaa ñëw si projet bi because mooy ki nga xam ne moom mooy help client bi mooy Gambia government planal ko designal ko calculatal ko ne project bi nii leen ko war a implement ñoom ñooy li wax mooy ñoo ko plan design ko calculate ko then afterwards ba pare ñu jox government price ba pare ñu tender ko to different naka contractors because li ma gis Gambia su doone dama am wrong or not right contract bi rek lañ ko jox te yow sa jëlee soo gisee ñu defee ko noonu contract moo ñëw laasi mooy dañoo bañ because contract bi mun naa def lu ko neex because su amul ko contrôle mun naa laa jox price bu ko neex su amul contrôle la so dama dégg rek benn compagnie xaadim gay waaye yéen parlement si nag laaj ngeen leen ndax amoon nañ consultant femme boo xam ne moom moo ko design moo ko plan ba pare mooy follow up su loolu amoon jox leen price ba pare am di follow up di nga gis ne li nga xam ne moom lañ wax ne mu ngi jar léegi demoon na 34 million dem ba 40 something million xëy na sax génn wàll gi sax xëy na 20 million du ko jar foofu la government su bari in Africa di sàccee xaalis ak di mismanage loolu tam dañ lu war a toppatoo la kon. jërëjëf Mr Ceesay fi mu nekk ñu may Honourable Bah mu dal di respond. waaw jërëjëf Mr Ceesay si sa laajte yi for your information nekku ne parliamentarians yi rek a demoon Rwanda. We were accompanied by the CEO of the Health Insurance Authority, the board chair of that authority, and also the permanent secretary, Ministry of Health, and the deputy permanent secretary, Ministry of Health. Ñun formed the delegation with the health committee pour them for this benchmarking mission. I also understand that a team from the Ministry of Health and also Finance and the National Health Insurance Authority will also go for another week to have a benchmarking visit on the same issue. So that will address your question, your first question. The other thing has to do with there's a consultant. Yes, man, and I am on record. The contractor will tell you, the man Modou Lamin Bah, before becoming a parliamentarian, and when I became a parliamentarian, I never called him to discuss issues surrounding the contract because I know I was not the person who gave him the contract. The sole people that I should talk to is the Ministry of Infrastructure, that is the government. And also the consultant, I can tell you, I met him for the first time about a month ago when we had a problem at Tobacco Road, part of my constituency, about the blockage of our sewage system, which I made a lot of noise in this country by standing for my people to make sure that that is addressed immediately, understanding the level and the amount of money involved in terms of implementing such a project that is to address our road system, the sewage system and the drainage system of the city. I will not sit back, didn't allow. The work is not done properly. Man ken jëlul ma buga pour liggéey bi mu succeed. Why tamit na jaar si yoon. But I am letting you know that I am very professional in what I do. That is why even when it comes to establishing who should I talk to or communicate with, I know exactly the kind of people that I talk to. And the contractor will tell you that I've never engaged him and I will never engage him as far as this project is concerned. I will only engage the ministry and the consultant. Thank you. Jërëjëf Honourable Bah. Mr Ceesay, da nga am benn follow-up question. Go ahead. waaw loolu rek laa ko man kañ dëgg laa def na liggéeyam waaye li ma doon laajte always biñ dooree problème bi di ko wax for many years ago musuma dégg ne am na consultant femme boo xam ne xam nga they are qualified
engineering façon yi da nga war a am engineering consultant firm boo xam ne am nañ expertise ñu dokkee na dañoo am yëpp dañoo am division nga xam ne ñoo def survey bi ñoo def calculation bi ñooy plan bi ba pare afterwards ñu jox ko government ñu tend ko ba pare suñ ko tendaa lu ma ko laajoo mën na ko ndax dama gis ne benn contracteur la jëlu ñaar ñetti contracteur ba pare ñu tend ko ki nga xam ne mooy di cheapest ak di best ñu jox ko foofu laa laaj xam naa ne moom kañ def na full up waaye li ma doon laaj mosuma dégg ne am na consultant te man mooy consultant femme bi nga xam ne moom moo def da liggéey kooku mooy ne ma woon ki nga xam ne moom mooy lifin dimbale gox nga xam ne contracteur bi na def liggéeyam properly waaye su ko am na dëkk yoo xam ne contracteur bi rek mooy ñëw ne la man li 50 millions nga jox ma ko 50 millions loolu dem si bi kulli fi ñëwee bi ko moom fi ko neex la laa jox waaye consultant femme mooy def yëpp foofu nag la corruption bu bëri day amee in Afrique nga xam ne duñu amee proper consultant femme boo xam ne moom moo def job bi because soo déggee rek ñu ne bu job bi approuvé nañ ko before sax mu ñëw si parlement bi te loolu yëpp waroon a am loolu laa ne bu ko see next time ñu mën a loolu bu mu avoid kon projet bu mag bu ñu am ñoo xam ne recognize engineering consultant femme moo def job bi moo ko plan moo ko design ba pare mu jox ko ak ñu tend ko ak contracteur moo tax mu nekk ñoom ñaar consultant bi du mën a def liggéey bi moom li mu def rek mooy ko plan design dañ bañ moom su ko design noonu li fi ko pare def job bi kon corruption dafa am moo tax ñun fii ñu xaaj ko ne consultant bi moom mooy def lii plan ko design ko dafa pare ñu jox ko another contractor boo xam ne moom tam engineering firm boo xam ne moom mooy bill foofu nag fa la corruption bari ñëwee in Africa su doonee ñaar yi demut. jërëjëf mu ngo Mr. Bah da nga bëgg a honorable Bah da nga bëgg a respond. waaw dama bëgg a maline si lu mu wax rek lu mu wax yëpp dëgg la because the thing is mbir su waree jaar yoon you will always follow the due process and I am not surprised he never knew who the consultant is. Man mi suma boppa sax I didn't know the consultant until bala problem bi amee suma constituency of recent, to be honest. And man dama leen always make sure ne jéego yu ma war a jël rek put naa ko in place. And since when I knew him, I told him, hey, it is your responsibility. This project is your project as the consultant and not the contractor. The contractor is just a businessman. But the consultant is the person who designed the project, who will tell you that this project is workable and this is how it is going to work and the sustainability of the project and even to the extent of the cost. But unfortunately, this is the level of corruption again that is happening in this country. jërëjëf honorable Bah fi mu nekk ma dal di ñëw si Apply Sanyang Buradi Bah yow yaay tëj programme bi Apply ban laajte nga amalaat honorable Modou Lamin Bah. Honorable Bah, thank you, but man dama dellu si waati rek amuñ cleanness bi so such a project du mun a implement as we expected du mun a dem because suñ dëkkuwaay setuñ def leen water canals wala Adama Barrow ne na face biir dëkk yi mu defar leen Adama Barrow loolu la ñu war a defal de suñ dëkkuwaay bi setut ndox yi ñu ngi taxaw yooyu maata yi xesaw bi lu ñoo lekk setut soo duñ mun a wér xaalis bu ñoo implement si project bi ne ñëw defal yoon yi su dëkk yi ndox yi jénn suñ clinique si ñu mun a am fu mu nekk ni ñu équipe leen to a standard, then we can able to climb up to implement a national health insurance. Suñ deful loolu demuñ fen doo start si kaw nga éeg si kaw be mu ne ma ñaata meters la kabala de éeg 50 meters kabala de éeg Adama Barrow ndeysaan alay salew man lu may tëjee mooy ne maa ñaanal sama boy Gambia ni ñoom mi nga xam ne Mr. Bah they are young and they foresee something good for our people. Réew bi fu mu tollu nañ jéena wax si media yi ni leeral seen bopp ba Adama Barrow moom jeexal na nag do Gambien sa seeing the light eewu bi mu ngi ñëw Gambia métit mu fa nag dunda bi seer na su yaay koo gis mu ngi laa joytul te nañ bàyyi di door suñ jigéen yi ak seen njaay yi si yoon bi te ñoo ñëwaat double cabine buub seen bagage yi yëpp dañ taaj leen police station
réew bi mu ngi jëlaa yaaxu yi métti nga xam ne lu moo jar ñu ni neen di joylante alay salim Gambia mu ngi métti foo mun a dem am na lu nga xam ne doo ko mun a xool ak sa bët ñu ni neen ñu ngi traitante very bad amante mun kër xoono bi des na Adama Barrow have much to do mu unite Gambian people yi dal lu moo xalaat lu moo randal yooyu projet yi Banjul Adama Barrow mooy CEO bi moo sign projet bi Gambia duñ dem de fuñ jaar ñu sansi suñ jikko yi parliamentarians yi let them know we the Gambians are watching and we'll make an accountability in election time 2026 do or die ñu use joy law ñu'll make sure we whip them out maa laa ni nuyu maa leen the end game is not yet here ñu bokkoon si struggle bi yëpp nañ dégg Gambia unfinished job lay am foofu unfinished job yow Pa Samba Jaw yëpp maa leen di nuyu maa osuma gaay ñu bokkoon si struggle bi yëpp nga xam ne ñu ngi foog ne the end game we are in déedéet unfinished job moo nekk Gambia dem naa gisal ko suma bopp there is no functioning institutions in the Gambia ay la jóg ju jël su réew thank you sir. jërëjëf Ablaye mu ngoog Honourable Bah su fekkee ne am nga respond go ahead. Thank you very much Mr. Jai once again Mr. Abdoulaye dégg naa sa wax ba pare di la wax Amin ya Rabbi si ñaani ba pare comme noo ko waxee rek we need serious people to run this country which is going to be part of my conclusion to my jeexal this interview because we don't expect Gambia to progress when we have a group of people that only see themselves in terms of what they get or put in their pockets. It is high time we change the dynamics as a country. And thank you very much for your comment, Mr. Abdoulaye. jërëjëf Honourable Bah fi mu nekk mujjanteeli laajte bi ñu dal di ko jox Bura Diba Bura ban mujjanteeli laajte moom nga amal Honourable Modou Lamin Bah. jërëjëf Alaaji Saliou so di la gërëm di la sant di gërëm Honourable Bah su ma mujjee teewi laajte bi dina nekk comme ñaari laajte waaye benn bi dina bëgg Honourable Bah moo si alaatam so Honourable Bah gis nañ Medicine Control Agency génne nañ press release di advice Gambians yi pour buñ jënda living I think is Quaten 6 tablet bi ak cough syrup bu yi nga xam ne am na same thing mi ngi happen again some pharmacy yi nga xam ne ñoom ñoo ko order from India te gis nañ ne last time bi loolu happen na mooy AKI victims yi right now xam naa ne case maa ngi court suma maasi nekk nañ ñu doon advocate yi ñooñu pour ñu bàyyi yàlla ko rey su yàlla soxlee jaam soxla kenn mënu si dara loolu du development so moo tax alhamdulilah gars yi yóbbu nañ case bi court waaye xaw ma na gis nga Medicine Control Agency bi seen press release bi su fekkee gis nga ko lan nga foog na loolu tax gars yi gaawalantu génnee press release pour woon Gambien si bu mu jëla Quaten 6 bi ak beneen cough syrup bu nga xam ne xale yi ñoo ko jël ñoo ko dee faral di gën a jënd daal ndax gis nga press release. jërëjëf Mr. Buradiba comme na ko waxee rek dëgg la MCA ñu ngi génne press release pour recall garab yoo specify ni which is indeed very important and this is one thing that we expect from them because what happened in 2022 about this AKI is a lesson learned for all Gambians. It is something we will never forget because innocent children passed away or were killed based on negligence. And I can tell you, Yange mentioned about the court case that is ongoing. I can also publicly say today I was in the court together with the victims, the families. I already attended 2 of their court cases. They are very close friend of mine, especially said chairperson Mr. Sanyang. Since after the inquiry, I am the only honorable who work with them and see to it that justice is served as far as their children are concerned and the innocent children of the Gambian people.
And right now, ni munala wane you see the latter part of the case, because I was there with them around 2:15. After 4, because of them, I'm another meeting. Attend. That is why I'm not a interview. I'm an update from what happened when I left. So we are very conscious enough, because we don't want what happened with the 66 plus children to reoccur again in this country. And in doing so, the authorities responsible or the agency responsible should do the work. That is why they are paid taxpayers' money. If you are paid taxpayers' money, you must do the work, and you must do it accordingly. So for me, I will say it is important also to commend the parliament for having the laws that give the agency the powers to do the required investigation and make the recall, the timely recall for that matter. Advise that they should keep on doing the work as usual, and let them make sure what happened with the children that passed away in this country won't repeat that, because it is their responsibility to make sure that they do the needful. They should make sure that they check every product, especially medical products, that is coming in this country. And not only coming in this country, but also whilst it is in this country, they should constantly be checking the drugs in terms of their expiring dates, their conditions. Because we have seen issues in the Gambia when it comes to storage. Whether pharmacies or private pharmacies are storing medicines according to the way or conditions that the medicine should be in their storage centers. So these are things that they should constantly be following up and see to it that proper ways and means are put in place to make sure that the Gambian people have access to quality drugs. Because having access to drugs is one thing, but having access to quality drugs also is another thing. So this is what I can say, Mr. Diba. Thank you. Last question. Why nala just information tamit ne sen press release mako binde man diga man kontanuma honorable, because man nosla sili la yemu health sector bi follow la ligay fi. So really suma yaram bi daf de taw suma gite ñi jox nit ñi ay tablets yi nga xamne xam nga ne lolu poison la. Damage bi moo def ci sa organe si xam naa ko, te loolu yenn damage daf dee nekk lu nga xam ne diñ ko dee mën a tee fixe. Dafa mel ni dog saani loolu la dee jur lu nga xam ne dafa daw yaram. Because ñi seen press release bi gisuma gars yi wax fen ne compagnie si nga xam ne ñoo nekk India te WHO dañ leen baan ne waru ñoo living export benn medicine. WHO recommending leen. So mu mel ni ñi seen press release bi demul foole si loolu. So maa laa ñaan yoon tamit nga bàyyi ko xel su fekkee ne di ngeen mën a oo gaay ngeen laaj leen ñii fan la gaay ban compagnie India fan la gaay dee oodee seen lifin si seen drogue si nga xam ne moom la gaay di indi si dëkk bi. So ngeen toppa loolu bu baax, ngeen google ngeen xool nga WHO na recommend nañ ñii. It's very easy pour nga google ko nga xool ko. Honorable ngeen try yéen tamit ngeen def loolu pour mën a indi attention. So beneen laajte bu mën a bugg a laaj tamit Alaaji Saliu oyoon na fi some like ñi nga xam ne ñu ngi noon liggéey o kenn ki ay dañ ko jox leave, 2 of them. So ñu ngi noon liggéey Banjul hospital. So coow li bari woon na time boobu yëpp ñu gis ne government bi mu gisee ne audio yi dem na fu nekk, man sax toog naa ko siyaa ko fu nekk. So mel ni dafa demoon viral. Alaaji Saliu defoon a very good job. waaye li ñu gis mooy ñu ne dañ create like ñi nga xam ne ñooy investigate affaire yi. So ba léegi man dégguma si dara. Ndax yow dégg nga si dara fan la loolu mujjee. Very important question, bro. Thank you very much, Bura. That's a very important question. Why Balama turn to that question with Damala Ashone, didn't follow up with MCA as a committee, and thank you very much for bringing this to my attention. Loluta Buma Mujewa Mane
not only having access to drugs, but also to quality drugs, which is indeed very important. In terms of the investigation, it is still ongoing because Parliament is not the one that is prompting the investigation. We are not the ones that are doing the investigation. The investigation is done at the level of the Ministry of Health and also the executive. They are the ones doing the investigation. So, we are also waiting for that investigation because this name time AKIB, we prompted an investigation as a committee of health in Parliament. We even went further to call for an extraordinary session. But what happened? Government also set up a task force and inquired about this AKI issue, which was a duplication of efforts at the end of the day. So by health, if I am also making sense here, because at the end of the day, government should have taken our report and make sure that they adopt or do what we recommended. But no, they decided to set up their own task force. So these are things that are also happening in this country. So we are waiting for the report. But notwithstanding, it is also very ideal to bring it to my attention. I can bring it to the attention of the minister during our oral and answer session for the budget session, because I can ask him the question, how far with the investigation of the allegations that we have made at the Edward Francis Small Teaching Hospital, which is indeed very important. Jërëjëf Honourable Bah, bala maa ñëw rek si laajte bi mujjee last time bi ma defee a check-up fan la auditors si tollu si Edward Francis Small Teaching Hospital, message bi ma amoon mooy ne in July auditors yi waroon nañoo complete liggéey bi gaay doon def, results si war naa génn, war nañoo joxe seeni report, ba léegi déggun dara te lii fa nekk lu daw yaram. Nite su fekkee ne li nga xam ne mooy li xewoon Edward Francis Small ñëw na tudde open ba nga xam ne government bi mënatu koo ignore, ñu ne fay auditors pour ñu investigate seen findings si fi mu nekk war naa jeex bante déggun si dara, teyal na xel. ñun dégga ne daaxal neen leen, Gambian yëpp xam neen leen, waaye ki nga xam ne moom mooy oversee Edward Francis Small Teaching Hospital di Dr. Samate moom mu ngi fa bantey. Gambian yi ma waxal yëpp wax na ne lii fa tey xel. Sa dëgga ni dëkk bi di demee ñun ñi dañ jaaxle ndigte ñun den gis li nga xam ne moom la suñ dëkk soxla duñu ko toppatool bàyyi Gambien yi di sonna ba pare gis li nga xam ne mooy li ñuy lor ñu bàyyi ko fa ba nga xam ne ñun ñi door ne di ko waxtaanee, social media door di ko waxtaanee, nguur gi door a ñëw pour jéem see def ay jéego dëkk duñ ko yóbboo nii. moo tax waxtaan yi nga xam ne moom leen dee def ak National Assembly members yi nekk na lu am solo te man saay moo waxtaanee National Assembly members yi dama dee jàngeelu ku mel ne yow gis naa sa determination, dama dee kontaan trop suñ fi réussir benn issue nga dal di kontaan ne ok kontaan nga ne bring na lii to your attention, so di nga si liggéey dañ dee kontaan te Gambien yaa ngi déglu ni dëkk bi di demee dafa doy waar. ba pare loo wax loo xam ne lu sensitive la si nguur gi am ñoo xam ne dinaa label ne yoo anti government instead ñu gisee ko ne kii dafa bugg a dëkk am, waaye li ëpp doole si Gambien yi nga xam ne dañ bugg a suñ réew keeyatu ndax li ñoo laajtee nguur gi lay bégal ndax nguur gi lay naxari. lépp loo xam ne luy njëriñ Gambia la rek dañ si war a yëngu, su dee lu ñoo laajte la ñu laajte ko, su dee lu ñoo wax ñu wax ko, ndegam mu ngi jëriñ Gambia rek fala mbir mi war a am. ibi buy naxari nguur gi sax ndegam dafaa jëriñ Gambia rek dañ ko war a waxtaanee, dañ ko war a laajte. soo fi mu nekk laajte bi mujjee bi ma bugg a laajte Honourable Bah mooy yow demal nga Rwanda, suñ health care system bi gis nga ni mel, li xewoon Edward Francis Small Teaching Hospital yow xam nga yëpp, ñi liggéey si néegi député yi Gambia ñëpp ko déggandoor, ñëpp xam ne li nga xam ne moo fa doon xew. Gambia bantee amut health care insurance, ñun ñi amun ko, mu nekk lu daw yaram. waxtaanee neen ko fi, ñi nga xam ne leen feebar bu demee lopitaan problème yu bari leen dee am, demal jëndi buum, demal jëndi lii, demal jëndi lële, ne lopitaan lu amul garab, mu nekk lu daw yaram. lii yëpp di xew booleeg la nga jàngee Rwanda, booleeg li nga xam si suñ health care service bi nekk Gambia, bi nga toogee ba dégg ne Adama Barrow Chinese si dañ ko sampal lopitaan State House, lan mooy si sa gis-gis, lan nga yëgoon si sa biir xol? lii mooy mujjanteeli laajte bi. Mr. Njie, sa mujjanteeli laajte bi am na solo trop. Pour wax la dëgga, it
is not bad pour Chinese yi ñu sampal lopitaan State House wante suma laajte mooy ndax is necessary because tey balaa ñoo tal pour sampaat a new hospital especially ñu ne suñ number one house in this country ndax gëstuwuñ hospital bu nekk next to the State House tey suñu waxtaan bi fii wax nañ fi lu bari Edward Francis Small Teaching Hospital la fa laaj lu bari te tey ñun ñëpp dañoo ekkati suñu loxo ne Edward Francis Small Teaching Hospital is the main hospital in the Gambia main hospital in the Gambia mu laaj lu bari loolu la fa daw yaram te la fa métti tamit pour wax la digga because tey it doesn't make sense to me ne war naa dem Edward Francis Small Teaching Hospital ma am fa patient lépp loo xam ne patient bi mu ngi ko soxla pour ñu dimbale ko pour faj ko ma war koo dem jënd ji si pharmacie si biti it doesn't make any sense so listening or when I had that information I was like that ñun am nañ government bu lay prioritize issues because to me it doesn't make sense even Chinese is to know with such a proposal I would have expected the head of state who is His Excellency the President pour wan leen ne gis ngeen opposite fu ma nekk nii ñu ne mu ne gaañu na ko waaw mu ne leen ne I prefer that place to be well equipped with resources with the right equipment so that the Gambian people will not think of even going to Senegal for treatment but instead they will have the confidence to sit here and be treated as they should be. This was my expectation but this is the situation that we are all faced with and at the end of the day again we need serious and right people to run this country. jërëjëf Honourable Modou Lamin Bah fi mu nekk ñu daldi la may rek nga daldi tàggatoo askan bi. jërëjëf Mr Njie ak képp koo xam ne yaa ngi woon si plateforme bi ak képp ku ñu doon déglu tamit online parce que tey dama ne den laal one of the most important topics that we should talk about. I thank God ne platform bi mu ngi happen si Freedom Radio te xam naa ne many people will have access to these audios pour create pour widen seen horizon pour guys understand exactly what is happening especially when it comes to our healthcare system and to be specific the health insurance scheme. This interview is indeed very important because tey dañ nekk si level boo xam ne ñun ñëpp all what we want to see is a proper healthcare system and I can tell you you cannot have a proper healthcare system when you don't have an effective health insurance scheme in place because this will not only help some people but it will help the majority of the people dina dimbale lu bari o ñu bari si réew mi especially ñoo xam ne seen loxo àggu seen gannaaw te képp koo xam ne am na access si audio bi tamit man laa yëgal ne we all have our own part to play to make this a success. dëgg la ñu nekk si situation boo xam ne most of the Gambians are frustrated with the system but lu ma leen a oo te lu ma leen a ñaax mooy waruñoo mun a relent at this time because suñ ko defee rek ñu ngi jox opportunity to anybody koo xam ne mu ngi si nguur bi tey pour def lu ko ne we have to let them know ne we know what is happening we must hold them accountable. That is why we are called the Gambian people. And at the end of the day, as a country, I believe that then what a taxaw fu mu nekk nii ñu pare pour make sure ne put nañ a good leadership in place boo xam ne dina am a good governance system in place ba pare mu try pour unite the entire country
this is what we need as a country. And once again, Mr. Njai, Mangla Gerim, de la Santa, de la one is a platform bill of important torop for the Gambian people, especially right now. Paski niti lunch like more awareness. The people should be enlightened to know exactly what is happening in this country. So mangi o kepuko hamne, Mr. Njai invite na la si platform B. Be confident enough to come on board and talk about the truth and also the way forward as far as the development of the Gambia is concerned. In that regards, Magdina wa yenyep, Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Honourable Modou Lamin Bah, Saimbo ñëwé rek askan bi jangat lu es. Ñu ngi lay gërëm di la santa si waxtu bi nga jël. Ñu ngi lay gërëmati di la santa bu baaxa baax si lepp lo xamne joxe nga ko si ay jangat ak lepp lo xamne feñal nga ko fi ak lepp lo xamne sédo nga ko askan bi si waxtaan ji mbokay téday lu neen ak du doy ana dañuy koy dok rek daldi dem ba benen yoon daldi bayyi waxtaan ji mu daldi continuer si seeni xel yeen nit ñi yeen Gambian yi yeen yene attekat yi nga xamne yene atté lepp lo xamne déggé ngeen ko fi di leen ñaanal wërgu yaram gu mut set te and ak jamm gu mut sek te yal na yermande bi yalla continuer wacca ci ndem ci yalla panderi mbay ba ila yawmidin seeni mboka Saliu Njai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ahiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.